கைஸ் நானே நண்பர்களே, சாரி நண்பர்களே, என்னானே தெரியல நண்பர்களே. வர வர இந்த நெட்டோட நிமிஷம் வந்து தாங்க முடியவில்லை. சிஸ்டம்ல பஞ்சாயத்தா இல்ல நெட்டுல பஞ்சாயத்தான்? சரி சரி ப்ரோ, ஒண்ணுமே புரியல ப்ரோ. வாங்க லைவ் வாங்க. ஐயா எல்லாம் இந்த இதால வந்தது ப்ரோ. தாஜ்மஹால் கட்டினது கொத்தனாரு, ஷாஜகான் குட்டா கிட்டா கூட ஒத்து பாரு. சாரி ப்ரோ, சாரி ப்ரோ, நான் மன்னித்து விடுங்க guys. என்னானே தெரியல ப்ரோ. திரும்பி இப்ப லைவ் இது பண்ண வேண்டியதா இருக்கு. எக்ஸாம் முடிஞ்சா மாஸ் 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 மாஸ். அப்புறம் என்ன, ஜாலி தான். ஆட்டம் பாட்டம் கொண்டாட்டம் தான் guys. ப்ரோ நம்ம டிஸ்கார்ட்ல மட்டும் கொஞ்சம் பாய், நம்ம டிஸ்கார்ட்ல மட்டும் போட்டு விடுங்க பாய். என்ன பாய் இது நெட்டு, ஐயோ எனக்கு அப்படியே வர்ற கோவத்துக்கு. நல்லா போயிட்டு இருந்துச்சு ப்ரோ. நான் ரொம்ப நேரம் பேசிக்கிட்டு இருக்கேன், எங்க யாரையுமே மெசேஜே காணமே அப்படின்ட்டு பார்த்தா நெட்டு கட் ஆயிருந்தது. ஓடுற 2 மணி நேரத்துல 1/2 மணி நேரம் நெட்டுக்கே செலவாயிரும் போல இருக்கு. அப்புறம் என்னத்த லைவ் பண்ணி என்ன தாஜ்மஹால் கட்டுனது கொத்தனாரு, ஷாஜகான் கூட. அப்பயே நெட் ஒரு மாதிரி ஸ்லோவா தான் ப்ரோ இருந்துச்சுங்க. இப்போ ஸ்லோவா தான் இருக்குங்க. பாருங்களேன், இந்த ஒரு போஸ்ட் போறதுக்கு எவ்வளவு நேரம் சுத்திட்டு இருக்கு பாருங்க. வெறுப்பா இருக்கு ப்ரோ. 1 வீக் செம செம போர் ப்ரோ. ப்ரோ ஜாலியா இருக்கும் ப்ரோ. அப்புறம் போருன்றீங்க. எனக்குலாம் எப்படா லீவ் விடுவாங்கன்ட்டு இருக்கு. வேலைக்கெல்லாம் போயிட்டீங்கன்னா லீவே விட முடியாது. அப்ப உங்களுக்கு உங்களுக்கு எப்படி, எனக்கு புரியவே இல்லை ப்ரோ. கைஸ் மத்த எல்லாத்துக்கும் பஃபர் ஆகுதா இல்ல எனக்கு மட்டும் தான் பஃபர் ஆகுதா? கேமருக்கு மட்டும் தான் பஃபர் ஆகுதா? ப்ரோ எக்ஸாம் தான் போர்னு சொன்னேன். ஓ ஓகே 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 ப்ரோ. கேமர் ப்ரோ எல்லாமே கரெக்டா தான் கேமர் ப்ரோ இருக்கு, என்னன்னே தெரில. ஸோ ஸ்ட்ரீம் கீன்னு இருக்குல்ல, அது என்ன அது? ஸ்ட்ரீம் கீ டிஃபால்ட்னு கொடுத்துருக்கானுங்க. என்ன ப்ரோ அவனுங்க திடீர்னு ஏதோ மாத்தி விட்டுருக்கானு ப்ரோ, என்னன்னே தெரியல. இது வேற ப்ரோ, திடீர்னு நம்ம நம்ம போஸ்ட் போடுறதெல்லாம் இதுல போய் ஒண்ணு ஃபேஸ்புக்ல போய் விழுந்துகிட்டு இருக்கு தருமா. முதல்ல ஃபேஸ்புக் டெலிட் பண்ணுங்க. 2 ரெக்வஸ்ட் கொடுத்துருவாங்க. ஏன்டா பசங்க ரெக்வஸ்ட் கொடுத்து உயிராங்க நீ? ஓகே ஓகே ப்ரோ. அர்ச்சனா ரிவ்யூ சொல்றேன் பை.
ப்ரோ எனக்கு தெரிஞ்சு அவன் அவன் வந்து லாங் பால் கவுண்டர் 18 எனக்கு கொடுத்துருக்கணும். ஆனா லாங் பால் கவுண்டர் 18 கொடுக்கல நமக்கு. இங்க பாருங்க ஸ்டோரி போய் இதுல விழுந்துகிட்டு இருக்கு ஃபேஸ்புக்ல. ஐய அடுத்து சொல்லிடுறேன் ப்ரோ. செட்டிங்ஸ்ல போய் மாத்தணும்ல ப்ரோ. அது எப்படி மாத்துது? இந்த எடிட் ப்ரொஃபைல்லையா எங்க இருக்கு? டீம் கிரிவா ப்ரோ அர்சனல் சொல்லிடுறேன் ப்ரோ. ஆனா எனக்கு தெரிஞ்சு போவேணான்னு தான் நினைக்கிறேன் ப்ரோ. இந்த அளவு பிளேயரே இல்லைன்னா மேபி நம்ம போலாம். பிளேயர் இருக்கப்ப போறது தேவையில்லை. எப்படி ஸ்டாப் பண்றது? அக்கௌண்ட் போயிட்டு முதல்ல ஃபேஸ்புக் வந்து போகணும் ப்ரோ. அப்பா தூக்குறா ஃபேஸ்புக். ஆஃப் பண்ணிட்டேன். இனிமேல் வரேன் இனிமேல். தேவையில்லாம ஃபேஸ்புக்ல ஒன்று ஃபேஸ்புக்லாம் எனக்கு ஐயோ இது ஃபேஸ்புக்லாம் எனக்கு யாருமே ஃப்ரெண்டு கிடையாது இப்போ. அது எனக்கு அப்போ வந்து ஃப்ரெண்ட் ரெக்வஸ்டா வரும் காலத்துல. யார் என்னன்னே தெரியாது. நம்ம சட்டு கொடுத்து விடுவான சவுட்டு மேனிக்கு. காமெடியா இருக்கும் ஒரு வாழ்க்கையை நினைச்சாலே. Well, it looks like a big game, sounds like a big game. Everyone involved is absolutely up for it. And as you can see, we've already started here. Alessandro Costa Curta, he doesn't have what you'd call a classic centre-back's physique, does he? No, but his game is never really power and the physical stuff. He never has to let it be. Yeah, it's interesting because he's considered one of the greatest defenders of his time. How's that? Well, it's characteristics like leadership, his class, his tenacity. He's nigh on perfect reading of the game and all done with immaculate discipline. It's a promising position. That's well blocked and back out it comes. And that has left him in a heap. Strong running down that left flank. He's got away. Well seen, saw that coming. He read that really well and stopped it. Guti. It's Ronaldinho. And here's Dembele. Dembele really needed to concentrate on protecting the ball. Then again, he was being very closely marshalled. Oh, well played. தலைவா வாங்க தலைவா. அவின் ப்ரோ. The sort of situation they'll want to capitalize on now. ஏய் To say, I think a cautious start from both teams. Neymar. Oh, it's Dembele. நான் ப்ரோ இது ஆபீஸா? Intercepted. Can he get it through? He's in a great position here. ஏய் அடிச்சுடா. அதையும் தடுக்கறானுங்கடா. It's loose now and they want to get it back. That is ended up in no man's land. Now it's Ronaldinho. ஆளுக்கு கீழேயே எல்லாம் இருக்கானுங்க. ஆமா ப்ரோ நம்ம லைவுக்குலாம் வருவீங்களா? செலிபிரிட்டிலாம் நம்ம லைவுக்கு வரவரா? நம்ம சும்மா ஏதோ That's great positioning, so good from him. Neymar can so cleverly bypass the press. எல்லா பாலையும் தடுக்கறானே இவன். எங்க சைடுல போட்டு அடிக்குது? Neither of these two want to come off second best. ஒருக்கா ரைட். ஜோசப் ப்ரோ வாங்க வெல்கம் ப்ரோ. எனக்கு தெரியாத பாஸ்லி. ரொனால்டினோ ரொனால்டினோட போடுறான்.
is filled. Mbappe. Taken back almost at once. Guti. Neymar unable to make it happen for all his good intentions. He's a sharp little ball here. Threads one in. And he is slightly undercooked now. என்ன ப்ரோ நல்லா இருந்துச்சா மொபைல்ல கேம் கிராபிக்ஸ் நல்லா இருக்கா And it wasn't the best decision. அதுக்கு தான் ப்ரோ கேம் It's Ronaldinho. Looking for the run. And it's Dembele. And the shot! Goal! கிராபிக்ஸ் நல்லா இருக்கா கிராபிக்ஸ்க்கு தான் கேமே ஆர்டிஆர் ஆர்டிஎஃப் ஐயோ ரெட் ரிடெம்ப்ஷன் Inevitable classy finish. Look, if you want to be effective on the break, then the key element is always pace. That's what really rips defenses apart, and it's difficult to find an answer to it when it's applied like that. So the first goal of the game. It's so often the case with goal scorers, little influence, and all of a sudden, bang. Spread neatly. Dembele. இந்த மாதிரி Not gone well. And here's Cruyff. Oh, sweet feet. Oh, well Hey. played. He needed to வைஃப் get ஒரு that அந்த right. டன் பாத்தீங்களா Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. ஐயோ That's been slipped through. And he was alert to it. Ana. Santos can certainly Adaya. afford to see this half out now and reset during the break. Now, can they get him away? Well, he was clearly disappointed with that pass. Santos clearly didn't help themselves by telegraphing that one. It was always going to be intercepted. Oh, good read. That was well played. ஸ்டார்ட் பண்ற Well பண்ணிட்டீங்களே stopped. Dembele showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. Now it's Villa. Cleared. நீங்க without complication. நான் எங்க நீங்க தல That has put தல சரிட்டியா நவீன் ப்ரோ நீங்க வேற Definitive pass. சும்மா டம்மி ப்ரோ Ball, good take. It's Dembele. ப்ரோ That's it for the first பிஏ half. ப்ரோன்னு Breathless ஃபுட்பால் victory. கேம் அப்படியா பிஏ ப்ரோனா ஓகே By ஓகே one ஓகே goal, but it should be very different. So your views on the first half? Haven't played that badly. நான் 8000 ப்ரோ உங்களுக்கு நல்லா இருக்கு ப்ரோ Is unlikely உங்களுக்கு to சூப்பரா get இருக்கு onto that. நீங்க இன்க்ரீஸ் பண்ணவே தேவையில்லையே நறுக்குன்னு இருக்கு Santos, 1-0 up at half time. இதுக்கப்புறம் ப்ரோ அது அவ்வளவுதான் ப்ரோ மொபைல்ல அவ்வளவுதான் ப்ரோ தாங்கும் மற்றபடி நீங்க பிஎஸ்ல வாங்கியோ இல்ல வேற ஏதாவது நீங்க வேற கேம்ஸ் ஐடியா இருந்தா பாருங்க இல்லனா போடாதீங்க Well, if you're ahead, it's a good time to start moving. இப்பவே சூப்பரா தான் quicker, இருக்கு Peter. இதை Test மாத்தவே your தேவை opponents out. See if you can open them up a bit more. Now it's Mbappe. Ronaldinho. And he's being shifted off it. Mbappe. It's a pretty loose pass. Yaya Toure. Here's a perfect combination of brain and brawn. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு ட்ரிபிள்லாம் பண்ணி எடுத்து போய் நான் பால் பண்றது தான் Now that looks a decent ball. Well, clearly he didn't mean it that way. ப்ரோ என்னோடது நான் வெறும் 6000 தான் நவீன் ப்ரோ Pity that because it had a decent வெறும் chance. 6000 தான் என்னோடது அவங்களுக்கு தான் சூப்பரா இருக்கு பிரச்சனையே இல்லை Ball is over. மொபைல்ல அவ்வளவுதான் வரும் இவ்வளவுதான் நீங்க இவ்வளவுதான் என்னோடது பிஎஸ்னால அந்த கிராபிக்ஸ் நல்லா உங்களுக்கு எடுத்து கொடுக்கும் அவ்வளவுதான் டிஃபரன்ஸ் They've been denied a chance to develop any rhythm in the passing department. Not the most accurate மற்றபடி pass. வேற எதுவும் கிடையாது Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. For a moment you felt that was going somewhere, but they'll have to go again. Valverde did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. அம்மாடி Well, it seems as if he's just had a momentary lapse Oops, and rap. slipped into tunnel vision. Face to face with the keeper. Chance! இது ஒரு மெண்டல்
இத போய் ஓடுது பாரு. Shortage of confidence there. He's absolutely full of energy here. Definitely had the right idea. A shame he just couldn't finish it off. கரெக்ட்டா இருக்கு. பாப்பே ஒரு டைப் மார்க் போட்டு வருங்க. இந்த இப்ப நம்ம இவனை மாத்துறதுனால தான் என்ன பண்றோம், நம்ம ரைட் கார்டே போட்டுறலாம். வெயிட் பண்ணு, ரைட் கார்டை போட்டுட்டு ரைட் மார்க் வந்து இம்பாப்பே விட்டுரும். இம்பாப்பே டேவிட் ஹோல் பிளே எல்லாம் ஒன்றும் இல்லை. டேவிட் இல்லை பொருணா கூப்பிட்டுருவோம் மலாட்டி. ஆனால் அவ்வளோ என்ன கூப்பிட்டு நண்பர்களே பார்க்குறவங்க லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க. ரெண்டாவது போட்டாலே பஞ்சாயத்து. Hi bro, hi bro. வாங்க, வெல்கம் வெல்கம் ப்ரோ. Pureza bro, sorry bro, என்ன bro? It's Ronaldinho. Well, the ball just didn't work out for the run that he made. Santos clearly should have gone for the easier pass. Now they'll have to quickly regroup. Oh, no joy this time. Messi. Now, what about a counter-attack? Nesta cuts out the pass. They've got to be quick moving this forward. So, Jim, what are you thinking? Well, this lead is beginning to look a little delicate. I'd rather see them show the ambition and adventure to go further ahead. But it seems as if they settled for a riskier approach now to defend this. Now, looking to orchestrate a counter. Valverde. Amadi. That's exactly what they need to keep doing. Carry on plugging away and eventually you might just get that little... Messi! Oh, you just missed it. Neymar. And it's Ronaldinho. Santos do have options available on the bench if they want to go that way. No way through there. Guti finds himself offside. ப்ரோ ஃப்ரெண்ட்லி ஆடலாம் ப்ரோ கண்டிப்பாக ஆடலாம். ஜோன்ஸ் ப்ரோ எப்பிக்கு கார் எது சைன் பண்ணுறது, என்ன மிஷின் முடிக்கணும், இதை காட்டுறேன் ப்ரோ. ஜோசப் ப்ரோ ஒரே நிமிஷம் காட்டிக்கிறேன். No, he's not going to get any further than that. Just eases him off the ball. Looking to play him in. Oh, shoots! It's there! ப்ரோ விளாட்லாம் ப்ரோ. நான் பிஎஸ் ஆடிட்டு இருக்கேன் ப்ரோ. டிவிஷன் மேட்ச் விளாட்றேன், அதனால தான். நம்ம சண்டே உங்களுக்கு கண்டிப்பாக லைவ் இருக்குங்க. சண்டே வந்து நம்ம இதுதான் பண்ணுவோம், மொபைலில் தான் பண்ணுவோம். அதனால் வந்து சண்டே வந்து ஜாயின் பண்ணுங்க கண்டிப்பாக அனைவரும். அப்போ என் மேலே இருக்க கோவத்தெல்லாம் தீர்த்துருங்க. எவ்வளோ கோவம் இருக்கோ இன்னைக்கு ஓடி தீர்த்துருங்க. இவன் வாயாடா பேசுகிறான்ற மாதிரி கோவம்லாம் தீர்த்துருங்க கண்டிப்பாக. Rijkaard defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. Cannavaro demonstrating his defensive quality there. Valverde. Pass is coming off in quick succession here. He's gone down, but the referee just tells him to get back up again. No way through. ப்ரோ நார்மல் மேட்சே விளையாடுங்க ப்ரோ. நார்மலாக நம்ம விளையாடுறோம் அந்த மாதிரி விளையாடுங்க. Just about into the home straight. Well, it didn't look good for a while, but that was brave defending and they got away with it.
Oh, that's brilliantly defended, though. It looked destined for a goal. And the shot! Straight at the keeper. Messi might be slightly consoled by at least hitting the target. This is Dembele. Messi. Right card. Looking for options for movement. Lovely. Big chance! And that is quite wonderful. That is எப்ப ப்ரோ அக்கவுண்ட் நேம்லாம் இது மாத்ததே ப்ரோ absolute gem. Deep into injury time. Yeah, a fantastic run and a fantastic pass to play him in. Both needed to be timed to perfection, and they were. டேய் என்னது டேய் முடிங்கடா கேம் Become a really good game. டேய் This is Hazard, and that interception was most necessary. முடிங்கடா கேம் வாட் இஸ் திஸ் டா Santos pulled through. ப்ரோ உங்களுக்கு ஃபார்மேஷன் செட் ஆகி அதான் கைஸ் அதான் செட் பண்ணிட்டு அப்படியே நெக்ஸ்ட் உங்களுக்கு சொல்றதுதான் கடமை ஒரு சீசனுக்குள்ள ஒரு சீசன்ல வந்து நான் ஃபார்மேஷன் செட் பண்றவே இவ்வளவு நேரம் இல்ல நேத்து வச்சதே கரெக்டா இருந்துச்சு என்னன்னா நம்ம ஆங்கர் மேனே போட்டுப்பேன் ஆங்கர் மேன் செட் ஆகுறா ப்ரோ ஓகே ப்ரோ இல்ல அதுக்கு அர்த்தம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இப்போதைக்கு ஆங்கர் மேனு எல்லாம் கரெக்டா தான் இருக்கானுங்க இப்போதைக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லை ரன்னிங் மில்லாம் எடுத்துட்டு போவோம் தண்ணி திடீர்னு பிடிச்சு போறதுக்கு ஷாப்ல போறான்னு ஸ்பின் பண்ணுங்க ஸ்பின்னுக்கா தேவ்ரோ ஹாய் ப்ரோ கைஸ் வாங்க கைஸ் வரவங்களாம் அப்படியே பாக்குறவங்க லைக்கை போட்டு பார்த்தீங்கன்னா மன நிம்மதியா இருக்கும் எத்தனை லைக் வந்திருக்கு பாருங்க ப்ரோ சார்ஜ் போட்டு சுவிட்ச் ஆன் பண்ணாம போட்டுக்கிட்டு இருக்கேன் ஐயோ லைவ் கட் ஆனாலே இப்படிதான் ஒரு பிரச்சனை கைஸ் பாக்குறவங்களாம் சேனல் லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க பாக்குறீங்க ராம் ப்ரோ தான் ப்ரோ பாரு ப்ரோ பாய் இதெல்லாம் 30 லாஸ் போட்டுக்கிட்டு இருக்கானுங்க பாய் நான் 30 லாஸா போட்டுக்கிட்டு இருக்கானு விளையாண்டுட்டு இருக்கீங்களா கேமர் பாய் அடிச்சு ஏதோ பண்ணி வாழ்க்கையை ஓட்டிக்கிட்டு இருக்கேன் மாறாத கொண்டு பச்சால் ரைட் மார்க்லாம் யாருக்கும் தற்போது நிலைமைக்கு நமக்கு தேவை இருக்கா இவனுக்கு பிள்ளைக்கு இது கொடுக்கணும் எனக்கு அட்டூசோட பிபி என்ன பிபி கொடுக்குறதுனே தெரியல அட்டூசோ நல்லா தான் கொடுத்து வச்சிருக்கேன் இருந்தாலும் செட் ஆக மாட்டேன்றான் நம்ம மேட்ச் Well, what a scene we have here. There's a real expectant buzz in the stadium and the players on the pitch are raring to go any minute now. There's nothing quite like match day, especially here. This crowd doesn't do ordinary and we should be in for something very special. Bro, உங்களுக்கு எவ்வளவு லாஸ் பாய் நம்ம நிறைய லாஸ் இருக்கு bro. So it's down to business here.
Well, it's fair to presume, I suppose, that Lionel Messi will, as almost always, Jim, be carrying a huge burden of expectation here. Yeah, but it won't bother him at all, Peter. He just delivers without fail, time and time again. And in a way, only he can. Absolutely. So, what the magician will have in store for us today? Well, all I shall say is expect the unexpected. Gabaranga, yo, pacha smartest is ready. Ronaldinho going face to face with his great rival. Ronaldinho. Oh, nice touch. Oh, that's fabulous. That's good play. இந்த இடத்துல தான்டா நான் விட்டேன். Just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. And that interception was most necessary. That was well played, well stopped. Shot could be on. Oh, great defending. That needed. இதுக்கே ஃபவுல் தருவானுங்க bro. இப்பலாம் ஃபவுல் தர மாட்டாங்க. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defense on the other. Lamine. Passing is crisp and sharp. If they want to counter, they could do with more speed. Zico will not want to lose out here, not against this opponent. Zico, there he goes, forward. Too much on it, and that is an easy claim for the keeper. Well, I'm not quite sure he needed to hold up play quite as much as he did then. A couple of his teammates were very annoyed. Now it's Zico. That is lovely. He's having a go. West. Zico West. Certainly could have been something so much more. Zico West. Guys, பார்க்கறவங்க சேனலை லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க. கேமர் ப்ரோ உங்களுக்கு எவ்வளவு லாஸ்? கேமர் ப்ரோலாம் நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பாய் சோ எனக்கு ஒரே ஒரு ஹெல்ப் மட்டும் நண்பர்களே. ஒச்சுக்காம இந்த டிஸ்கார்ட்ல வந்து போட்டு விட்டீங்கன்னா சந்தோஷமா இருக்கும். Santos are enjoying the lion's share of possession, but nothing yet to show for it. Yaya Toure is someone so often referred to as the defender's defender. Can he get on the end of this? And he gets rid in a hurry. Yamal. Oh, that's really good play on the right. He's driving forward. And it's Tanaka. Saliba. Looking tidy in possession here. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. Now it's Zico. He's shifting through the gears here. Well, the defenders just about came out on top, but they were certainly tested. Well, the box was just so congested there. Free to play. Free to play. He read that really well and stopped it. Zico. He's had a fair tumble under that challenge. 15 minutes till half-time. Ronaldinho cuts a frustrated figure right now. He just cannot get away. They're just trying to negate his influence, and it looks like whatever it takes. Messi. Mbappe. Distributed tidily. It's Camavinga. Messi. Guti. Yeah, they were looking for a counter-attack. No, not quite on the same wavelength. Camavinga. And it's Messi. Well, I'm not sure how the stats look in terms of expected goals. Nothing actual has materialised so far. He's got away. And the shot. Party. என்னென்னமோ பண்ணி கடைசில கோல் போட்டாச்சு. And Santos take the lead.
And the trademark move ends with the inevitable classy finish. அவரே WWF ல நம்ம attacking team. They produce some he's given it away. And he's got the Zico. இந்த பிட்ச மட்டும் தான் அடிச்சான் எனக்கு தெரிஞ்சு Zico. அதான் கோல் கீப்பர் முன்னாடி வந்துட்டான் இல்லனா கஷ்டமா இருக்கும். அது ரொம்ப பொறுமையா விளையாண்டாலும் அடிச்சுக்கிறான். இந்த சீசன்லாம் ரொம்ப கஷ்டம் இருக்கு. இந்த சீசன் வந்து ஏதோ லக்கிலி gorgeous. Oh, give me this every week. The technical ability was superb and you can see he meant every bit of this. Santos are sitting pretty, 2-0 up. We're looking at a very different game now. The command has been established. This is Dembele. Oh, that's wonderful alertness. ஆனா எனக்கு என்ன சொல்றேன் Simply refused to be outdone there. உங்களுக்கு என்ன சொல்றேன்னா ஒரே கொஞ்சம் வந்து இதா இருக்கும். இந்த பால் கண்ட்ரோல் தான் எப்படின்னு தெரியல. நம்ம ஃபர்ஸ்ட் டச் வைக்கிறேன்ல ஓடி வந்து அதை வந்து எப்படி நிப்பாட்டுறது அப்படின்னு டிஃபென்ஸ் தான் நம்ம கற்றுக்கணும். நம்ம கற்றுக்க வேண்டிய மெயின் ஒரே விஷயம் டிஃபென்ஸ் மட்டும் தான். டிஃபென்ஸை கற்றுக்கிட்டா நம்ம கொஞ்சம் ஓரளவு நம்ம ஜெயிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. எல்லாம் டிஃபென்ஸ் தான் மெயின் ஃபோக்கஸ் இந்த சீசன்லாம். Santos in control at half time, 2-0. சீசன் முடிய நாள் இருக்கா? Whistle goes and we start the second half. Saliba, James, and it's Messi. That's good running with the ball. Messi, Haaland. எர்லிங் ஹாலாண்ட் வச்சு கோல் போடலான்னு பார்த்தோம். அப்பாடி இப்போ நமக்கு மெஸ்ஸி தான் மெயின் மேன். ஓகேவா, மெஸ்ஸி தான். இப்போ மெஸ்ஸியை பாக்கெட் பண்ணா போதும். ஒரு கோல் போச்சர் எனக்கு தெரிஞ்சு இவனை எடுத்துக்கலாம். ப்ரோ Guti. பால் Well seen. Saw that coming. That's great positioning. Talabadi. From him. Can he get it through? Haaland was alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. And it's Ronaldinho. Zico. He is through here. He's going for goal. Oh, he's அப்படியும் கிராஸ் பார் தான்யா. எங்க இருந்து வச்சு Zico அடிச்சாலும் கிராஸ் பார் தான். பிளிட்சன் நெக் பண்ணிட்டானுங்க. இங்க வரங்க. உங்களுக்கு தெரியுதா அப்ப? Nicely weighted ball. Drives it in. Saliba is Zico நெக் பண்ணிட்டானுங்க. எல்லாரும் நெக் பண்ணிட்டானுங்க இப்ப. Couple of goals between the sides and it's still early in the second half. ஹாய் ப்ரோ வாங்க ப்ரோ. Neither of these two want to come off second best. Tanaka. Messi goes steaming forward. அங்காரா மெஸ்ஸி ப்ரோ. And Messi. ஒருநாள் அங்காரா மெஸ்ஸியை பாக்கெட் பண்ணிட்டா போதும் ப்ரோ. இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா பாத்தீங்களா பெப்போட வரானு ப்ரோ. அதான் நான் சொல்ல இந்த சீசன் வந்து பொசிஷனுக்கு வந்து நல்ல இது ப்ரோ. இந்த பொசிஷன் கேம் யார் விளையாடுறாங்க நான் உள்ள. Oh, we are going to take tight mark. இவ டைட் மார்க் டு மெஸ்ஸி. அவ்வளோதான் முடிஞ்சு. இப்போ வந்து அவனால் கொஞ்சம் திணறுவான். நானும் பார்ப்போம். ரன்னிங் மீன் அடுத்து விடாது. ரன்னிங் மீன் எடுத்துகிட்டு போவோம். சரியில்லைன்னா டிம்பலை மாற்றிப்போம். தெரிஞ்சு இவரை மாற்றிப்போம். ஃப்ளோரா மாற்றிப்போம். கொஞ்சம் தோத்தா வேலைக்கே வருது. Santos can now introduce the first of their substitutes. Well, this could be an indication that the team are setting themselves up for the counter attack here, Peter, and he is very good. This is threatening to become a really good game. The manager must have given them an earful at half time, and fair play because it seems to have worked. They've got to kick on from here now. James did well to emerge with அவனோட ஸ்ட்ராட்டஜியை பாருங்க எப்படி இருக்குன்னு. தெரியுது அவனோட ஸ்ட்ராட்டஜி எவ்வளோ சூப்பரா விளையாடுறான்ட்டு. இந்த மாதிரி தான் நம்ம விளையாடணும்.
Well, that's certainly ஆனா நம்ம என்ன பண்றோம்? let the intensity drop now, Peter. There is an irresistible Son Heung-min. இந்த இடத்துல வந்து இன்னும் ஓடி இருக்கும். ஓடி போய் அடிச்சிடணும். பிடிச்சுனா வர முடியாது. Son Heung-min actually didn't do an awful lot wrong, to be honest. It's Ronaldinho. Ronaldinho unable to make it happen for all his good intentions. அந்த Haaland providing an outlet on that flank. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. Oh, good read. That was well played, well stopped. Oh, facing up to his adversary, this is a formidable matchup. Lovely bit of skill. Wow. Rijkaard is always scanning the pitch for targets. Foot in. Akanji defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. ஆனா அந்த செகண்ட் ஸ்ட்ரைக்கர் வந்து ஓரளவு Probably the best option. Good defending there. They've slammed the door in the faces of the opposition. டக்குன்னு ஒன் டச் பாஸே போட மாட்டான். That pass has been well intercepted. Zico and it's shot a goal. அவ்வளவுதான். செம கோல். அந்த இடத்துல கோல் கீப்பரை பாட்டு தான் போட்டேன். நைஸ். ஒர்ட் கோல். Zico. That is a cracking hit. Oh, how does he get the இந்த இடத்துல கூட எனக்கு தெரிஞ்ச ஃபார்வர்ட் ஒரு ஹோல் பிளேயர் வச்சுட்டா என்ன ஆகி? கீழ செகண்ட் ஸ்ட்ரைக்கர் வந்து இவனை போடுது. ஃபார்வர்ட் ஹோல் பிளேயர் வச்சுட்டா என்ன? இவன் நம்பால வச்சுருவோம் என்ன? இவனை வச்சுட்டு ஃபார்வர்ட் ஒரு ஹோல் பிளேயர் சேஞ்ச் பண்ணுறோம். அவன்கிட்ட பாலை பாஸே பண்ணாம டீப் ப்ளே ஃபார்வர்ட் வச்சு பாஸ் பண்ணுறோம். என்ன சொல்றேன்? That's the end of that. It all started well enough. Oh, no question, that's a foul. எனக்கு மஞ்ச காடா? என்னத்துக்கு மஞ்ச காடு ப்ரோ? அவனுக்கு ஆப்போனன்ட் வந்து சர்க்கிள் போட்டா நமக்கு பிரச்சனை இல்லை. நம்ம சர்க்கிள் போட்டா மஞ்ச காடு பச்சை காடு எல்லா காடும் கொடுக்குறானுங்க. அது எப்படின்னா தெரியுமா? And that interception was most necessary. நீங்க நின்னு வச்சு ஒரே ஒரு கோல் போடலாம்னு பார்க்கறேன். Son Heung-min is in a really good position out wide. அலிபா It's Son Heung-min. இதெல்லாம் பாவுதெல்லாம் உழுவணும். பழைய கண்ணா இருந்தா நேரத்துக்கு கரெக்டா போயிருக்கும் பால் உள்ள. It's their second corner of the game. It's a mighty effort. சரிங்களா ப்ரோ? பூட்டியோட பாத்தானா பின் பாயிண்ட் ப்ரோ. And now they can பூட்டி யாராச்சும் பூட்டி எடுக்கலாம்னு நினைச்சு ஃபீல் பண்ணீங்கன்னா கண்டிப்பாக Bergami. ப்ரோ வாங்க ப்ரோ. And it is reclaimed easily. Son Heung-min. Son Heung-min. ஓடு. இந்த சைடு சரி அந்த சைடு சுத்தி போடணுமா? கோல் வாங்க. பாவம் எனக்கு தெரியும். தி பிளாக்ஸ் பிளேஸ் வெல்கம் ப்ரோ வாங்க பை. That is a diamond of a goal. The planning immaculate. Has a shot. 3 பிட்ஸ் நண்பர்களே. 3 கண்ணு 2 ஜீகோ 1 சாரி ஜீகோ 2 சன் 1 5 கோல். Stylish in the extreme, a delicious goal. That is simply tremendous. I mean, how easy would it have been to get across it or overhit it? Perfection. அடுத்து வளைச்சு பிட்ஸ் எப்பாடி வளைச்சு போறானுங்க பிட்ஸ் பால். It hurts, does it not? Oh, how reality hurts. And that's it. பாவம் ப்ரோ. Well, that was a turn பாடி to very 90 91 90 3 இனிமே இது ப்ரோ. prolific. The other quite ஆமாம் ப்ரோ எனக்கு தெரிஞ்ச அவன் 39 a இது very எடிட் accurate ஷாட். reflection of what we saw. Zico gleefully reminding us of what a superb day he's had at the office. கைஸ் எனக்கு தெரிஞ்ச இந்த ஃபார்மேஷன் என்ன செட் ஆகி இன்னைக்கு ஃபுல்லா விளையாண்டுட்டு நல்லா இருக்கு. இப்போ இந்த இடத்துல என்னன்னா ஒண்ணு தான் நம்ம மாற்ற வேண்டியது இருக்குதுங்க. ஓ இங்க வந்து பொசிஷன் இது ட்ரெயின் பண்ண முடியுமா? அவனை இங்க பொசிஷன் ட்ரெயின் பண்ண முடியுதான்னு பார்ப்போம். பாய் என்ன பாய்
இருக்கானா? ஓகே ப்ரோ, இந்த இடத்துல நம்ம இவனை போட்டுருவோம். இப்ப இன்னொன்னு வந்து ஃப்ளோரான் எடுத்து போட்டுருவோம் இங்க. சரியா? இந்த இடத்துல வந்து ஒரு டீப் லைஃப் ஃபார்வர்டு கொடுப்போம். நம்ம அண்ணன் இவன் இந்த இடத்துல நம்ம டீப் லைஃப் ஃபார்வர்டு கொடுப்போம். சரியா? இப்ப இவன் தான் பாஸ் போட்டு இவன் அடிக்கிற மாதிரி வைப்போம். ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம். செட் ஆச்சுன்னா பார்ப்போம். அப்படி இல்லைன்னா அடுத்து வந்து அதையே வச்சுப்போம். நம்ம வைக்கிறது அட்டாக் கொடுத்துருவோம். இவங்க 2 பேருக்கு இல்லாட்டி என்ன சொல்றீங்க? அட்டாக் கொடுத்து பார்ப்போம்மா. சரி பாப்போம் இருங்க. ஹோல் பிளேயர் முன்னாடி போவான். நம்ம கேம் பிளே அந்த மாதிரி கிடையாது. சரி நான் வெயிட் பண்ணிப்போம். இப்பெல்லாம் கொடுக்காதீங்கடா கைஸ். பாக்கணும்னா சேனல் லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க கைஸ். பாக்குறீங்க ஃப்ளோரான மேல போட்டு குளிக்கிட்ட கீழே போட இல்லைங்க. இல்ல இந்த ஒரு ட்ரை தான் இது. இருங்க இந்த ஒரு மேட்ச் ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம் ப்ரோ. அது ஓகே. ஏன் ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம்னு தான் அதை வச்சேன். வெயிட் பண்ணு. இப்போ நம்ம அந்த இடத்துல இருந்து டீப் லை ஃபார்வர்ட் 2 கொடுப்போமா? அப்படி என்ன சொல்றீங்க? ஃப்ளோரான் கூட வேணாம் என்ன சொல்றீங்க? ஒரு 2 டீப் லை ஃபார்வர்டு யாராச்சும் இருந்தா கொடுப்போம். கோல் பவுச்சர் கூட வேணாம். டீப் லை ஃபார்வர்டு கொடுப்போம். என்ன சொல்றீங்க? என்ன நான் சொல்றது? இப்போ இந்த இடத்துல டிபிஐ ஃபார்வர்டோ இன்னொன்று கொடுத்துக்கலாம். ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. நம்ம டிபிஐ ஃபார்வர்டு இல்லையா? இல்லை ரொனால்டினோ அந்த மாதிரி ஓல்ட் பிளேயர் கூட. சரி வாங்க ஓல்ட் பிளேயர் கொடுத்துப்போங்க. ஓல்ட் பிளேயர் செட்டாக விளையாடணும். ஓல்ட் பிளேயர் மேலே இருக்கா? இருங்க வேணா இவனை கொடுப்பாரு. கிரியேட்டிவ் பிளே மேக்கர். எங்கடா தலைவனை காணோம் ப்ரோ? எங்க ப்ரோ இவனை காணோம்? ரொனால்டினோ யாரும் வாங்க நெய்மார் கொடுங்க. ஹாய் ப்ரோ, ஹவ் ஆர் யூ? நல்லா இருக்கேன் ப்ரோ. நீங்க நல்லா இருக்கீங்களா? ப்ளீஸ் பார்க்குறோங்க சேனல் லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க. என்ன ஃபார்மேஷன் ப்ரோ இது அப்படின்னு. இது ஒரு மாதிரி மெண்டல் ஃபார்மேஷன் ப்ரோ. தக்காளி போட்டு அடிச்சு கொன்னுட்டானுங்க ப்ரோ என்ன. அதனால என்ன பண்றதுனே தெரியாம கதி கலங்கி போய் உட்காந்து ஏதோ இப்பதான் ஃபார்மேஷன் செட்டே பண்ணியிருக்கேன். ஹாய் ப்ரோ. பிசி ப்ரோ. ஹாய் வாங்க வெல்கம் நண்பர்களே. கைஸ் பாக்குறவங்களா சேனலை லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க. பிக் ஃபேனா தலைவா? பிக் ஃபேன் மட்டும் அப்படியே ரைட் யூஸ் யோசிச்சு ப்ரோ. வீக்கெண்ட் கொண்டலாம் இந்த சீசன் போட்டு பழகலாம் ப்ரோ. அது கூட யூஸ் பண்றது பிரச்சனை இல்லை. ஆனா அது நம்மள்ட்ட இல்லையே. மொரினோ இல்லையே. மொரினோ தான் நல்லா இருக்கும். காசு வேணுமே ப்ரோ வாங்குறது. அது ஒரு 1000 ரூபாய் எவ்வளோன்னு தரல. டக்குன்னு ஒரு 10,000 ரூபாய் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி விட்டீங்கன்னா சந்தோஷமா இருக்கும். சஞ்சய் ப்ரோ ஹாய் ப்ரோ. என்ன ப்ரோ ஆட்டு போட்டு அம்பலாம் வருவீங்க? நன்றி ப்ரோ. ஹாய் ப்ரோ வாங்க வெல்கம் கைஸ். பார்க்கணும் சேனல் லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க கைஸ். எல்லாம் 9 மணிக்கு தான் தொலை இருக்கு. 9 மணிக்கு லைக் போட்டுருமா நண்பர்களே? 9 மணிக்கு லைக் போட்டா எல்லாரும் வருவீங்க. ஆஹா இப்போ மேனேஜர் மொட்டை மேனேஜர் இருக்கும். இதை வச்சு ட்ரை பண்ணிட்டு ஒரு ட்ரை தான் ப்ரோ. சும்மா நம்ம ஆள் action has already started. So Jim, tell me this, who are you looking for in particular here? Well, this guy, the supremely confident Hakan Çalhanoğlu, is always a good watch, Peter. He apparently considers himself the world's 3rd best midfielder, but I leave that for the moment. He's a player that adds unpredictability to any team he plays in.
and he's allowed to pull the strings from that central space. Perlova. Yeah, still certainly been. Oh, that is asking for trouble. And he's forced to go back, and that has left him in a heap. That's an imaginative pass. பாத்தீங்களா guys இதேதான் டேய் பால் எடுக்க வேண்டியதுடா பால் Good read. That was well played, well stopped. Now it's Pele. Oh, such a clever touch. And he's in on goal, and he shoots. வா நம்ம சைடுடா Shalhanolu. It's a really well measured ball. Anything, Jim, to pick out of these early exchanges? Well, both sides seem happy with the patient approach for now, still trying to have a good look at one another. இந்த டிஃபென்ஸ் ஸ்ட்ராங்கா இருக்கான் bro. Played out to the right. Cafu. Cafu வந்து at the moment. Vieira conjures time and space. இந்த பேட்டிங் Vieira bro, இந்த Cafu இந்த பேட்டிங் Vieira. And here's Figo. Luis Figo லாஸ்டா. Toure defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. Oh, nicely intercepted. Oh, good spread. Messi, and he's managed to get free. தலைவா எடுத்துட்டா நீடா தலைவன் எடுத்தா. Well, the defense proved infallible then. But that won't be the last they'll see. இதுதான் சூப்பரா இருக்கு எனக்கு. He read that really well and stopped it. Looking to play him. It's Pele! Oh, what a mistake. Well, the defense just about came out on top, but they were certainly tested. Bro, sorry bhai. கொஞ்சம் முடிச்சுட்டான் பையனுக்கு ஒரு கோலா போட்டு உயிர் பயத்தை காமிச்சிட்டு வராரு. பாத்தீங்கன்னா நமக்கு உயிர் பயத்தை காமிச்சிட்டான் போல இருக்குது. Well, that had the makings of something quite promising, but it's fizzled out into nothing. Pressing's intense. திரும்பி அப்படி பால வாங்கி அப்படி ஒரு கோல். தப்பான டைம் எதுக்கு பேசிட்டேன். இருங்க. That pass has been well intercepted. Oh, this is a great position. bro அந்த ஒரே ஒரு டைம்ல அங்க இவன் மொரட்ட bro இவ வச்சு நான் மிஸ் பண்ற. Somewhat off target. Pele. Well, they're certainly pressing with purpose here. Figo. It's Pirlo. Bruno போல இருக்காங்க. They're just trying to negate his influence, and it looks like whatever it takes. Produces a cross. Lovely pass, but can he get there? Now there's a fine ball. Opts to play it back. Chance. அவ்வளவுதான் மண்டை எங்கிட்டோ பட்டு போகுது bro. Patrick Vieira and Cafu. ஆமா பாய். bro I am using Jose Mourinho have reached tuition. போர்லாஸ் என்ன bro சொல்றீங்க bro நம்மள்ட்ட காசு இல்ல bro காசு தான் வாங்கி கொடுத்தேன் bro. அவ்வளவுதான் முடிந்தது. என்னன்னு பாயசத்தை போட்டாங்க. இந்த டைமிங் தான் இங்க பாத்தீங்க இந்த இது மிஸ் ஆகுதா. நிறைய சான்ஸ் மிஸ் பண்ணாதீங்க அவன் போட்டுருவான் கண்டிப்பா. இப்ப எனக்கு தெரிஞ்ச அவன் பொசிஷன்ல விளையாடுற மாதிரி இருக்கு. உங்களுக்கு என்ன தோணுது? ஏன்னா இதெல்லாம் கொடுக்கவே இல்லை. Shin to shin, bicep to bicep, and he wins out. Pirlo. என்ன பாப்போம். The ball has bounced loose. டேய் போடா. Now Pirlo. இந்த வாட்டி பொசிஷன்லாம் கரெக்ட்டா இருக்கு பாருங்களேன். கிறுக்கா முறுக்கான ஓடாம இருக்கானு.
உனக்கு இல்லாத ப்ரோ வச்சுக்கோ. நன்றி நன்றி சஞ்சய் ப்ரோ, நன்றி நன்றி. 40 பிளேயர் லெஃப்ட் சிபிக்கு போறதுன்னு தரல. 40 பிளேயர்ல லெஃப்ட் சிபி போறதுன்னு தெரியல. புரியல புரியல பிசி ப்ரோ. டிக்கி டக்கான்னு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாம் ப்ரோ. டக்கு டக்குன்னு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ண. ரைட்டு பை. லாங் பால் கவுண்டர் தான் ப்ரோ இந்த சீசன் ரூலிங். தலைவா லாங் பால் கவுண்டர் தலைவா. ட்ரை டு யூஸ் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆல்சோ ப்ரோ. அதுதான் தப்பு பண்ணும். நம்ம இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இல்லாமலே ஒரு ஸ்குவாடை பில்ட் பண்றோம், புரியுதா? அதுதான் மேட்ரு. இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வச்சு பில்ட் பண்றதுக்கு கிடையவே கிடையாது ப்ரோ. இன்ஸ்ட்ரக்ஷனே இல்லாம ஒரு ஸ்குவாடை வந்து அலங்காம குலுங்காம இருக்கும். தேவைப்பட்டாதான் இண்டிவிஜுவல் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அதிலே போட்டிருப்பாங்க கொட்ட எழுத்துல, தேவைப்பட்டா யூஸ் பண்ணுங்க அப்படின்னு. நம்ம தேவைப்படலை, தேவைப்படாமலே ஸ்குவாடை பில்ட் பண்ணோம். என்னது 250 ஆகும். Santos clearly have been Number, the number. side here. So if I was to say anything to them, it would be just keep going. If it's not broken, don't try to fix it. Now it's Neymar. நான் விஷ்ணரி பாஸ் வாங்கிக்க. It's a good ball through. He has found the way through. Lovely feed. He is such a good mover. ஒரே நிமிஷம் ப்ரோ, கோச்சுக்காதீங்க பாருங்க. என்னடா டிஃபெண்டர் வச்சு நான் ட்ரிபிள் பண்ணிட்டு வர பெரிய ஆளா இருப்பான். ஐயோ கிராஸை தூக்கி சொல்லிட போறான் ப்ரோ. திருல வேற பிச்சா. Çalhanoğlu has chosen to go back. They're really getting no time to think on the ball here. Now that is commitment to the cause. 40 பேர் இருக்காங்க ப்ரோ பேக்ல. சிபி மட்டும் எடுக்கணும். இல்ல ப்ரோ, இவன் மட்டும் எடுத்துவோம் ப்ரோ. பேட்ரிக் வேரா மட்டும் தான் ப்ரோ. மத்தெல்லாம் எனக்கு தெரிஞ்சு அந்த அளவுக்குலாம் எது கிடையாது. அவனுக்காக தான் அந்த பேக்கே. நீங்க நினைச்சிட்டு இருப்பீங்க அந்த இப்ப புதுசா ஒரு பிரெஞ்சு எடிஷன் இருக்கான் அவனுக்காக. நானா பேக் அவனுக்காக இல்ல, பேக் வந்து பேட்ரிக் வேராக்காக. Santos are looking to go forward now. Pele. இங்க பேட்ரிக் வேற எல்லா இடத்துலயும் தாக்குறான். Still absolutely nothing to report here goals wise. என்னடே Santos have turned up with a human blockade. This is top defense. He's shifting through the gears here. ஐயா காலு கைய வச்சுட்டு ஓடாம. Wonderful effort all by himself. Well, it certainly looks hungry and exciting on the ball. நீங்க இங்க இருந்து விளையாடு ப்ரோ. கோச்சுக்காதீங்க, ஒரு சும்மா சொன்னேன். Cafu with the clearance. And that is expertly dealt with. தப்பா எடுத்துக்காதீங்க. Now a sudden chance to counter. This is Owen. எளிய முறையில் ஃபுட்பால் கத்து தருவது எப்படி? ஜோன்ஸ் எஃப்சி. உங்களுக்கு வந்து எதுவுமே இருக்க கூடாது, பார்க்கணும், கோல் போடணும், அந்த மாதிரி நான் கத்து தரேன் உங்களுக்கு. வாங்க இலக்கு இலக்கே அதான். Looking for options for movement. It's a good foot in there. புது டிஃபெண்டரா தான் இந்த பவர்லாம் இருக்கு அவனுக்கு. எக்ஸ்ட்ரா ஆக்டிவிட்டி. They really needed it. You know, it was an intervention that had to be made. Ronaldinho. Nicely weighted ball. No, that was never going to make it. Vieira. Well seen. Saw that coming. That's great positioning. So good from him. Oh, he's felt that, hasn't he? Pirlo. And that interception was most necessary. That was well played. அந்த பால் கண்ட்ரோல் மட்டும் நம்ம கையில மாட்டுச்சுனா செத்தான் ப்ரோ. Cross in looks like a good one. அவ்வளவுதான் ப்ளீஸ்ரா. ப்ரோ அது என்ன மாதிரி பாஸ் ப்ரோ. It's Ronaldinho. Oh, this looks sharp. நீ ஏன் தம்பி நீ டிவி தானே உன் வேலை. They want to win this, Peter. They'll have to maintain the energy and dynamism until the very end though. Yes, star. All right. And he
was quick to react. ப்ரோ ஜாபி ப்ரோ கண்டிப்பா ஜாபி. Look, this is so frustrating. Passing without any end product is just passing time. ஓப்பா சூப்பர்ரா. ஐயோ நல்ல வேலை ப்ரோ செல்லு போயிருக்கு ப்ரோ. Thank you, bro. Before we can even delve into the detail, the significance of taking the lead should be our initial reflection, and that's priceless. அரை மணி நேரங்க கிட்டத்தட்ட 3 மணி நேரமா முக்கி ஒரு கோல் போட்டுருக்கேன் நண்பர்களே. With deadly efficiency. Santos are such an adept counter-attacking team. They produced something out of nothing there. A few seconds was all it took for them to convert a defensive situation into a goal, and it's very impressive. முடிக்க போறான். It's Chalano. No messing about, just இன்ஜாங்கி ஆர் இல்ல உங்களுக்கு என்ன வேணும் சொல்லுங்க. Threads one in. They've got to make this nice and quick. And here's Figo. And here's Owen. Lovely feet. உங்களுக்கு யாரு வேணும்னு மட்டும் சொல்லுங்க. ஆள் யாரும் இன்ஜாங்கி ஜாபி. ப்ரோ உங்களுக்கு ஃபார்வர்ட் வேணும்னா கண்டிப்பா இன்ஜாங்கி. What more he could have done there. It's another inspired save. All hands on deck for this one. உங்களுக்கு ஃபார்வர்ட் கண்டிப்பா தேவைப்படுதுன்னா இன்ஜாங்கி போயிருங்க ப்ரோ. இது வந்து இதுவே பண்ணாதீங்க. ஃபார்வர்டு கண்டிப்பா வேணும் அப்படின்னா இன்ஜாங்கி போயிருங்க. இந்த மாற்று கருத்தே கிடையாது. ஃபார்வர்டு என்ன இன்ஜாங்கி. சென்டர் மிட்ஃபீல்டர் ப்ரோ என்கிட்ட மிட்ஃபீல்ட் இல்லை ப்ரோ. நான் ஆனால் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஜாபி கண்டிப்பாக ஏதோ வித்த காட்டுவான் பார்ப்போம். ஜாபிக்கு இருக்க திறமைக்கு கூட்டி இருந்தா ஜாபி கூட வேணாம். ஆனால் எனக்கு தெரிஞ்ச கண்டிப்பாக வித்த இருக்கும் ப்ரோ. ப்ரோ அம்மாவையும் காட்ட போகிறான் ப்ரோ. பெருவீர போகிறான் ப்ரோ. பிலிப் லாம்பெல்லாம் வச்சு இதை போட்டுற போகிறான். Very much into the last knockings. I think we're about to see a frenetic finish. Super ஓடுறா. Loose ball now and there's a chase on to retrieve. அடிக்கலனாலும் பரவாயில்லடா. Oh, the keeper's done ever so well. Yeah, he was well placed to deal with that. அழுத்தி முடிச்சிட்டான் ப்ரோ. So, third corner of the game. பேட்ரிக் வீர தலைவா. He's gone for goal. நினைச்சேன் பாலு. Nearly, but not லெஃப்ட் quite. ஃபுட்டோ. Yeah, typically for him that was the furthest thing from easy, but it still didn't stop him having a go. They're avoiding the blatantly obvious by not getting the ball into the opposition box. That's where it has to be. அவ்வளவுதான். நண்பர்களே வெற்றி. Be the final act. நைஸ். நல்லா இருந்துச்சு ஆனா ஃப்ளோரானுக்கு பதிலா அந்த நெய்மார் போட்டது கரெக்ட் தான். யாரு ப்ரோ சொன்னதுக்கு? யார் ப்ரோ சொன்னது? But they have got over the line. தொடர்ந்து 3 மேட்ச் வெற்றி கனியை பறித்து விட்டோம் நண்பர்களே. சூப்பர் நண்பர். ஃபுல் பேக் தான் ப்ரோ வேணும். ஒருத்தா ஜினேட்டி ப்ரோ. ஜினேட்டி ஒருத்தா இருக்கான் ப்ரோ. அது நீங்க இவன் எதுக்கு போறதுக்கு பதிலா அதுக்கு போய் நான் வந்து ரெஸ்ட் பண்ணி. நான் வந்து யாருக்கு ஃபுல் பேக் ப்ரிஃபரே பண்ண மாட்டேன் ப்ரோ. நான் டிஃபென்ஸ் வச்சு ஆடுறதுனால கொஞ்சம் ஃபுல் பேக் டிஃபென்சிவ் ஃபுல் பேக் தான் நான் முக்காசி போயிருவேன். அப்போ இது போக மாட்டேன், அஃபென்சிவ் போக மாட்டேன் ப்ரோ. இ ஃபுட்பால் ட்ரஸ்டர் டீலர் சொல்லுங்க ப்ரோ. இ ஃபுட்பால் அஸ்வின் ப்ரோ வேணுமா? நான் சொல்றேன் உங்களுக்கு வேணுமா? இருங்க
அந்த பசங்க ஒரு பசங்க இருக்காங்க ப்ரோ. எனக்கு இன்ஸ்டால மட்டும் டெக்ஸ்ட் போடுங்களேன், நான் உங்களுக்கு ரெடி பண்ணி தரேன். ஒரு பையன் கேட்டுக்கிட்டே இருந்தாப்ல. எவ்வளோக்குள்ள ப்ரோ பாக்குறீங்க? நீங்க சொல்லுங்க ப்ரோ, உங்களுக்கு வாங்கி தரேன் ப்ரோ. மன்னனா மன்னனா ஊரல்லறா. கைஸ் பாக்குறவங்களாம் சேனலை மட்டும் லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க கைஸ், புதுசா பாக்குறீங்கன்னா. 7 people are watching. Thanks for 10 likes கைஸ். 8 பேர் பாக்குறீங்க, அப்படியே 11 லைக். நன்றி நன்றி நண்பர்களே. 8 people, 9 people. புதுசா பாக்குறீங்கன்னா நம்ம அப்படியே சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி விடுங்க. அஸ்வின் ப்ரோ இருக்கீங்களா? நேற்று யாரோ ஒரு பையன் வந்தாப்புல ப்ரோ, திடீர்னு ப்ரோ ரேங்க் புஷ் பண்ணி தரீங்களா அப்படின்னு. ஆனா என்ன ஆச்சுன்னு தெரியல, ஒரு ஆளையே காணும். சரி ப்ரோ பண்ணிடலாம் ப்ரோன்னு ஆளைய காணும், தொலைய முடிச்சுட்டானு இந்த மேட்ச். வா என்ன எப்படி கொடுக்குது. நிறைய ஹோல் பிளேயர் வச்சுக்கேன். மேக்ஸிமம் எவ்வளோ ப்ரோ வரும் ப்ரோ? அதெல்லாம் அக்கௌண்ட் நிறைய பேர் வச்சிருக்கான் ப்ரோ. அதெல்லாம் 10 ரூபா 5 ரூபா. ஆனா நீங்க நினைக்கிற மாதிரி அந்த 2000 3000க்குலாம் ரொம்ப வேஸ்டான அக்கௌண்ட் தான் தராங்க. நான் பார்த்துட்டேன். தரமா நீங்க கேட்குற பிளேயர் ப்ரோ, நீங்க என்னென்ன பிளேயர் கேட்குறீங்களோ அத்தனை பிளேயர் இருக்கும் மேட்ச். அந்த மாதிரி இருக்கிற மாதிரி அக்கௌண்ட் கண்டிப்பா நிறைய அக்கௌண்ட் இருக்கு. அவங்க எனக்கு தெரிஞ்சவங்க தான் ப்ரோ. தெரிஞ்சவங்க மீன்ஸ் அவ்வளோ க்ளோஸ் இல்லை, பட் ஆனால் கொஞ்சம் தெரிஞ்சவங்க தான். அந்த பசங்க ஆல்ரெடி சேல் பண்ணி தரேன்னு சொன்னாங்க. நம்ம ஒரு ஆள்னு நம்மள்ட்ட இதெல்லாம் கேட்டாரு ப்ரோ. அது என்னது கொலாப்லாம் கேட்டாரு. நான் எனக்கு சிரிப்பு வந்துருச்சு ப்ரோ. நீங்க வேற ப்ரோ, அதுக்கெல்லாம் நல்ல யூடியூபரை பாருங்க ப்ரோ. நான் யூடியூபரே கிடையாது ப்ரோ. Yeah, a midfielder renowned for his tremendous array of passes while offering his defense a solid shielding presence too. Players don't come a whole lot better in his position, do they? Not really, and not many can boast. அந்த கேட்டாரு, நான் சொன்னேன் சரி ஓகே ப்ரோ, யாராச்சும் கேட்டா நான் இங்க சொல்றேன் கண்டிப்பாக அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதனால யாரும் அதுக்கப்புறம் கேட்கல. அதான் ஒருத்தர் கேட்கிறாரா, அதான் சரி அவருக்கு மிஷினரி பாக்குறா. நெய்மார் தலைவேண்டா, வாய்ப்பே இல்லை. நீ எங்கிட்டு வேணா போ தலைவா. உண்மையா உண்மையா தலைவா, நீ நினைக்கிறதெல்லாம் கிடையாது. நீ நினைக்கிறீங்க ஆனா அதெல்லாம் கிடையாது. ஒரு பையன் நேற்று மெசேஜ் பண்ணிட்டு, அந்த ரவின்னு ஒரு பையன் வருவார் ப்ரோ. அந்த பையன் ஏதோ அக்கௌண்ட் போயிருச்சுன்னு சொல்லிட்டு இருக்காப்ல. வேற என்னன்னு தெரியல.
லிட்டரலா ப்ரோ ஃபார்மேஷன் செம்மையா இருக்கு ப்ரோ. செட் பண்ணியாச்சு ப்ரோ ஃபார்மேஷனை. And a trademark move ends with the inevitable classy finish. Santos are such an adept counter-attacking team. They produced something out of nothing there. A few seconds was all it took for them to convert a defensive situation into a goal, and it's very impressive. போடு. So that's Finally, guys. now without reply. To be expected, Peter. They've gone and stepped it up, something they've been threatening to do and will continue to do by the looks of it. Can he finish? சரிக்கலாம் போறோம். Lovely take, but that is where it stopped. Bullet has every reason to be disappointed after being played in so well. The gaffer won't let him forget that. Looking for the run. Can he latch on to this? Now it's Hullet, and he was quick to react. Santos are already cruising here. 2-0, a fabulous start. Bergomi promptly onto that, and that is that. Rijkaard. Now it's Hullet. Guti, and he's lost his man here. Foul. உங்கடா. foul. ரங்க் போ. Yeah, well, they were exposed அவ்வளவுதான். and vulnerable, and he knew he ஏய் had to ஒரேயா do செட் something பண்ணியாச்சு. to prevent a goal then. Guti is standing over this. Guti! கோல் போக வேண்டியது பட் நாளா இவர் கான்செப்ட் Well, I thought his starting position was good, and that helped the keeper to judge the flight of the ball and deal with it well. Ronaldinho. That was lovely, that. Ronaldinho proves just a little bit too strong. And that's definitely not his best. Ekitike. Well, he's ended up in no man's land. And it's Ronaldinho. பாத்தீங்களா அப்புறம் அந்த பையனை Well, he's seen that early. Used a certain sixth sense. Turns and goes back. இவன் ஏதோ பண்றான் ப்ரோ. Pinches இதெல்லாம் பண்ணா நமக்கு ஹேக் பண்ணுவாங்க. Guti. Oh, sweet feet. Guti's cross. Nice ஏன் இப்படி interception. பண்றான் அவன்? Ekitike. Ronaldinho. Gnabry. Gnabry charging forward, the ball at his feet. ஐயோ போச்சே. Ronaldinho. சூப்பரா பாஸ் போறான். Sporting a guilty நாருங்க. after that. Well, that's down to a simple miscalculation. No more, no less. That's been cut out, well played. And he whips in across. Oh, they could break here. And that pass just didn't quite work. எல்லாத்துக்கும் இந்த இது கொடுப்பேன். Gets to show off his quick feet. He's found a way through. Oh, super ball. And the finish! Just cruising. எல்லாத்துக்கும் இந்த நம்பர் கொடுத்தாங்களா ப்ரோ? எனக்கு தெரியல சரியா. And they are cruising away. பாத்தீங்களா எப்படி இந்த ஃபார்மேஷன் நல்லா இருந்தா போதும் ப்ரோ. ஆனா சத்தியமா Managed to fashion a fine finish. Well, he had to deal with an awful lot of unwanted attention, but his tenacity won the day. 3-0, and things are starting to look awfully cosy. Coming up to half-time, leading, and things are looking pretty good. Stood up well to him there. And it's Hullet, distributed tidily. Guti. And Guti! don't do illegal promotion account. Well, it was going to take something a bit special from there, and that wasn't it. ஐயோ இது வேறயா ப்ரோ? தரல ப்ரோ. அந்த பையன் தெரிஞ்ச பையன் அவ்வளவுதான் ப்ரோ. நான் எங்க ப்ரோ? ப்ரோ நீங்க என்ன ப்ரோ? நான் யூடியூபர் நினைச்சு பேசிட்டு இருக்கீங்க. அதெல்லாம் ஒண்ணும் கிடையாது. நான் ஏதோ நல்லது அவர் கேட்கறாரே அவ்வளவுதான். அப்படிலாம் ஒன்றும் நமக்கு தெரியாது. Gnabry, and that's aimed into the middle.
Out of play, and it is a கரெக்டா goal இருவா kick. 2 added minutes has been indicated. Poorly directed kick from the keeper. He's given it away. Knocks it into space. Ekitike. phenomenal ஐயா Now it's Hullet. Costa Cook. கைஸ் ஒன்றும் இல்லை கைஸ் நீங்கள் வந்து சும்மா வீட்டில் உட்காந்து விளாட்றதா இருந்தோம். நான் இந்த மாதிரி நான் லைட்டை வச்சு ஒரு சிஸ்டம் வச்சு ஊரை ஏமாத்திக்கிட்டு அம்பிட்டு தான் வேற எதுவும் கிடையாது. ஏதோ ஸ்மார்ட்டாக சிஸ்டம் ஆன் பண்ணியிருந்தேன். இல்லை இல்லை கைஸ் அது நம்ம அந்த அக்கௌண்ட்டில் ஆன் பண்ணியிருந்தோம். Well, they're in a great position, Peter, so why stop now? I would say keep going, keep at it. They've done everything right so far, so they'll want to keep things that way. Santos have established themselves in a position of absolute supremacy. It's loose now and they want to get it back. It is a very, very good save. He just didn't catch that one right and he knows it. And now they can spring out of defence. And it's Ronaldinho. Pele. Oh, that's nice. Nice bit of skill and he's away. இன்னும் நல்லா இப்போ வர வர நமக்கு அக்யூரேசி நல்லா வருதுன்னு. And that's another good win of the ball. Rijkaard. Santos finding their passes. The ball is loose and the chase is on. ஏய் திரும்பி பிளேட்டே போறோம். Hakimi. He's a sharp little ball here. He is through here. Look at the space here. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. தலைவா ஓடுதல நீ ஓட ஆரம்பி தலைவா நான் உனக்கு பால் காலுக்கு போடுவேன். Arsenal are looking to play on the counter here, aren't they? Well, I think it's pretty clear they've changed their shape. Oh, he's been caught on it here. Pele. இவன் கோபிமேன் ப்ரோ இவனை தான் ப்ரோ எடுக்கணும்னு. கோபிமேன் அவனை தான் ப்ரோ எடுக்கணும். But this does look like a job already done. And here's Hullet. The pressing's intense and it's paid off. The attendance for this match was 60,179. Tries to pass it through. Hullet. He's onside. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. ஆமா ப்ரோ. And he cuts out the supply. Passing is crisp and sharp. And this is Hullet. Well, that tackle was certainly sturdy. Looking for options for movement. And he can clear it away. It's Pele! Well, now it's a race for the ball. மெஸ்ஸி கார்டு என்ன ப்ரோ யூஸ் பண்ண மாட்டேன். மெஸ்ஸி கார்டா ப்ரோ இப்பதான் கொஞ்சம் லைட்டா செட் ஆயிருக்கு. இருங்க. இந்த ப்ரோ நமக்குலாம் ஃபார்மேஷன் செட் பண்றதே பெரிய கொடுமை ப்ரோ. நம்மலாம் அப்படியே அங்கே நிற்கிட்டு இதோ உங்களுக்காக அப்படின்ற மாதிரி ஃபார்மேஷனை போட்டு செட் பண்ணி வச்சிருக்கேன். That's a good run down the left. Guti. Ronaldinho. Gnabry. Shin to shin, bicep to bicep, and he wins out. Closing in on the last quarter of an hour. Foul. RDF இல்லே brain bro. He knew what was coming. That's a yellow card. என்ன கொஞ்சம் கூட வாங்க. நான் ஃப்ரீ கிக் டேக்கர் தான் நம்மள யாரும். Yaya Toure produces the perfect tackle there. And that interception was most necessary. That's great positioning, so good from him. Gnabry. Spread out to the left. And that's been intercepted. That was well played, well stopped. That's good play. Pele.
Hakimi did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. He's got full. He got the hard part right, but the rest wrong. Well, it didn't quite come off this time, Peter, but that's a warning to the opposition. This team know how to counter, and they'll be looking to do it every chance they get. நல்லா பாஸ் போடுவான். வேற யாரு? ஒரு மேட்ச் கூட இறக்கி பார்த்துருக்கீங்க. பாக்கணும்னா சேனல் அப்படி லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க. அவ்வளவுதான். ஆர்மிஸ்னா செட் ஆயிடுச்சு, நம்மளை பிடிக்க முடியாது. இப்படி ஒன்றும் Santos are closing in on a comfortable win. Driving forward. நான் இவ்வளோ டிஃபெண்ட் வர அளவுக்கு நான் என்ன பண்ணேன்? Willing running on one side, dogged defense on the other. Serginho. Not the most accurate pass. Rui Costa. Xavi Alonso. Serginho. Vitinha, and here's Rui Costa. Now, can they get him away? Gnabry. And it's Serginho. He's got away. Now it's Darwin. And that is expertly dealt with. Added time. Arsenal have their second corner now. Big header! And the keeper has shown real class. He had to be at his very best. Is that? Well, that was a shimmering, sizzling, scintillating. வெற்றி இன்று முதல் வெற்றி. டிஃபென்ஸ் நம்ம எப்பொழுதுமே ட்ரெஸ்ட் ஆயிரதான். ட்ரெஸ் ஆயிரலாம் விட்டா அவ்வளோதான். இப்போ முடிச்சு விட்ருவாங்க நண்பர்களே. டெஸ்டாயர் மட்டும் யூஸ் பண்ணு. என்னையை பொறுத்த வரைக்கும் டெஸ்டாயர் தான். எனக்கு டிஃபென்ஸ் சுத்தமாக வந்து தொலையாது ப்ரோ. அதனால தான் டெஸ்டாயர் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன். அதுக்கு தான் ப்ரோ இன்னொரு நல்ல டெஸ்டாயர் தேடிக்கிட்டு இருக்கேன். கிடைக்க மாட்டேறான். ஏதோ நல்ல நெஸ்டா மாதிரி கனவரா மாதிரி ஒரு டெஸ்டாயர் மட்டும் கிடைச்சாங்கன்னா போதும் ப்ரோ. ஜாலியாக இருக்கலாம் ப்ரோ. சீசன் முடிய எவ்வளோ நாள் இருக்கு நண்பர்களே? கைஸ் பார்க்குறவங்களா சேனல் லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க கைஸ். இடியா போடு இடியா போடு. ஜான் 4 முடியுது. ஓ ஜான் 4ஆ? அப்ப அந்த அப்டேட்டுக்கு எதுவும் வரும்னு நினைக்கிறேன் ப்ரோ. எதுவும் மொரட்டா கைஸ். 8 people are watching கைஸ். லைக் பண்ண போட்டு பாருங்க கைஸ். இன்னும் ஒரு 4 லைக். நன்றி நன்றி நன்றி. 14 லைக்கு நன்றி கைஸ். இன்னும் ஒரு 5 லைக், இன்னொரு 6 லைக். 6 லைக் போட்டா 20 லைக் போயிடலாங்க.
யூதோ சைனால லைசென்ஸே இருக்காது ப்ரோ. கண்டிப்பாக வாய்ப்பு இல்லை ப்ரோ. வராதுக்கே நீங்க கனவு தான் காணும். இன்னும் போனா ப்ரோ அதெல்லாம் நீங்க நினைக்கிற மாதிரி கிடையாது ப்ரோ. அதெல்லாம் மணி நிறைய இங்க விளாண்டுக்கிட்டு இருக்கும் ப்ரோ. சும்மா நான் தூக்கி கொடுப்பானுங்களா ப்ரோ அவனுங்க சொல்லுங்க. சும்மா தூக்கி கொடுக்குற ஆளா சுனாமி. மணி இருக்கு ப்ரோ, நிறையா இருக்கும். ரன்னிங் மின் வேணா ட்ரை பண்ணுமா நண்பர்களே? அவன் என்ன பண்ணி வச்சிருக்கான்? மதுரா மெண்டல் எம்மாடி டிஃபென்ஸே ஏதோ கொடூரமா இருக்கே டிஃபென்ஸு. இந்த டிஃபென்ஸை தாண்டிட்டா கடலை தாண்டிடலாங்க. 3 பேர் தரமான கை. Well, football is, of course, ultimately just a game, but for the next 2 hours, it might not feel like that. The stadium is full of noise and energy. This certainly matters. ஜுவென்டஸ் ரொனால்டோ, அதுக்கப்புறம் அல்நாசர் ரொனால்டோ தான் கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறம் போர்ச்சுகல் ரொனால்டோ தான் கொடுத்துருக்காங்க. எங்க கொடுப்பானு மதுரை மெண்டல். அவனால ஒண்ணும் பண்ண முடியாது. ஃபார்மேஷன் அப்படி செட் பண்ணிருக்கேன் தலைவா. ஆஃப் இல்லையா? ஆஃப் ஐ ஃபார்மேஷன் அப்படி செட் பண்ணிருக்கேன். They've got to make this nice and quick. Neymar. ஓகே. போறான் சித்த கட்டணும் நினைக்கிறான். Guti. Nicely aimed pass. Ball played for Zico. Now it's Hullet. Shot could be on. டேய் ப்ளீஸ் ரா. Schneider. Griezmann. It's a decent. நீங்க ப்ரோ வேணாம் பை. கோல் அடிக்கிறதுக்குள்ள நம்ம மேன் மார்க். His positioning was spot on. Anything, Jim, to pick out of these early exchanges? Well, both sides seem happy with the patient approach for now. Still trying to have a good look at one and chance for a shot. டேய் அடிக்கலடா அச்சா இது பண்ணல. He got rid because he was under pressure. Zico. நீ பாஸ் பண்ணேன்னு நினைச்சேன் ஆனா பிச்சுடா. That is good. Super running shot. ரைட் டவுன் அவுட் ஆஃப் பண்ணது. Defender though who was determined. ஆனாலும் விழுந்துருது. Oh, well played. Well, I'm not quite sure he needed to hold up play quite as much as he did then. A couple of his teammates were very annoyed. This is Zico. ஃபவுல். ஃபவுல். Free kick. Yeah, well they were ஸ்பின் பெஸ்ட், போர்ச்சுகல் பெஸ்ட், இத்தாலி பெஸ்ட். ஸ்பெயின் பெஸ்ட். சாரி ப்ரோ ஸ்பெயின் ஸ்பின்னுட்டேன். Well, this looks promising in terms of distance and angle. Well, this is his opportunity to make the stage his own here. ஐயோ உள்ள போமா ப்ரோ. ஐயோ ப்ரோ தலைவன் தான் எல்லா கடையும் பேசுது ப்ரோ. எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் தலைவன் எல்லா கடையும். ஆனா ஏன் இவ்வளவு நல்ல கார்டை வச்சு இவன் ஏன் வந்து டேய் அங்கேடா பிளே. Roberto Carlos doing full tilt down the left. Oh, good read. He read that really well and stopped it. Forlan showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. Now it's Forlan. அன்றே கணித்தார். Zico puts his foot on the gas. ஐயோ Here's a man adored by many, even deified by some. Chouameni. Roberto Carlos. Oh, lovely feeding is such a good என்ன பண்றான் ப்ரோ? Neymar போச்சு ப்ரோ. It's claimed by the keeper. They want to be quick here. It's breakaway time.
இங்க பாத்தீங்களா, இதுதான் தவறான செயல் மாதிரி இருக்கும். கொனாமி திடீர்னு நம்ம போட்டு விடுவானு எப்படி? Interception was most necessary. That's great positioning. So good from him. And here's Griezmann. Guti. Taken back almost at once. Rijkaard. Played into space. And the keeper takes decisive action. And that is as far as they பெப்பே வேணா தாண்டி போக மாட்டேன்னு ப்ரோ பால். And that's a good ball. பெப்பே வேணா தாண்டி பால் போவேனாங்க. There to get a vital touch. Really looked sharp there, didn't he? That's very well played. Getting himself into trouble and he's lost it. That was Darling. the manager. They're making themselves too predictable here. Oh, facing up to Hey, it. yo. This is a formidable matchup. 5 minutes till the break. And here's Hullet. He's going to be disappointed with that. That's been intercepted. That was well played, well stopped. It's a promising position. Rijkaard. Yaya Toure. And it's Zico. Now it's Neymar. ப்ரோ தட்டானே பால் பிடிச்சிருக்காங்க. Rijkaard. It's Roberto Carlos. Nesta promptly onto that, and that is ப்ரோ செம பால் ப்ரோ. பாலை பாஸ் பண்ற நேரத்துல his whistle for half time. கைஸ் பாக்குறவங்க சேனல் லைக் பண்ணி பாருங்க கைஸ். புதுசா பாக்குறீங்கன்னா அப்படியே சப்ஸ்கிரைப் தட்டி விட்டுருங்க. வராமரி இன்னும் 1 வீக் தான் இருக்கு, நம்ம அடிச்சு பிடிச்சு போகணும். The score here still 0-0. So we're straight back at it at the start of the second half. Both sides defensively robust up to now. வர முடியாது. 4 பேர் எப்படியாச்சும் கடந்து போகணுமே ப்ரோ. And here's Forlan. No, that's been intercepted. Zico is a player who barely needs an invitation to shoot. Zico. பெப்பே பாருங்க ப்ரோ, கால் முகர மேல வைக்கிறான் ப்ரோ. ஐயா தலட்டான போடுங்க ஐயா, கண்டிப்பா ஓல் போட்டாரலாம். தலட்டான உள்ளே எடுத்து வரலாம் நண்பரே. தலைவா உன்னை நம்பிதான் தலைவா இருக்கேன், நீ எப்படியாச்சும் என்னை காப்பாத்தி கொடுத்துரு. டாப் பின்னெல்லாம் அடிக்க முடியாது, இவ்வளவு தூரத்துங்க. இப்ப அவரெல்லாம் ஒன்று டோரான்னா என்ன கரெக்டா இருக்கும். They've been denied a chance to develop any rhythm in the passing department. Schneider, lovely pass, but can he get there? He's had a shot. It's run loose. Who's going to அருமை நண்பர். Oh, what has happened here? Rijkaard picked out brilliantly. ஐயோ போச்சு போச்சு, இதெல்லாம் தவறான செயல். ஸோ ப்ரோ சொன்னா இல்லையா அந்த இடத்துல தப்பு பண்ணிட்டேன். Dependability is one thing, and he brings that. ஆல்ரெடி அவன் அடிக்கவே முடியல. That sort of dynamism is another attribute he's blessed with. ஒண்ணுமே பண்ண முடியல. ஒரு சிபி 4 சிபி தரமான சிபி. Superb. பால் உள்ளே இறங்க மாட்டேன். About as cool as they come. He picked his spot expertly. He had the whole picture in his head, Peter. He didn't even look at the goalkeeper. So the first moment of real significance. Oh, smashing header. ஓ சொன்னா இல்லையா Header just off. தரமான சிபியா இருக்காங்க. So well there. It's just a shame about the accuracy. Nicely shaped ball. Oh, that's well spotted. Santos appear to be happy to let their front players stay up front all the time. Well, it's signalling to the opposition that they're setting themselves up for the counter-attack. It's plain and simple. Fire deep towards. A mighty effort. மொரட்டு சிபியா இருக்கானு. Just off target. That's a really decent chance. Rijkaard gathers from the goal kick. And this is Neymar. Neymar will not want to lose out here, not against this opponent. Well seen, saw that coming. He read that really well and stopped it. And this is Neymar.
Nice control. Neymar's cross. That should be the goalkeeper's, and it is. Ambitious ball here. Oh, well played, well sorted out. இந்த இடமே இந்த அடுத்த பெப்பே ப்ரோ அவன் எவனா It's good pressure, good intensity. Yeah, what they've got to realise, Peter, is that they won't get away with excessive force for long. So டேய் பாஸ் போறான் ப்ரோ There's a beautiful அட்டத்தை simplicity அழிக்க about this contest. வந்துட்டான் ப்ரோ On one side, dogged defence on the other. Neymar, and it's Rijkaard, and that interception was most necessary. That's great positioning, so good from him. பாத்தீங்களா ப்ரோ எனக்கு தெரிஞ்சு தலைவனுக்கு டைட் மார்க் பண்ணி விட்டான்னு நினைக்கிறேன் ப்ரோ Neymar has it in a wide position. Oh, good read. That was well played, well stopped. என்ன பண்றது ஒன்றும் பண்ண முடியலையே கலட்டான் இல்லையா சன்னிங் மின் அப்போ வச்சு எதனால ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம் சன்னிங் மின் இருக்காப்ல எஸ் என்ன ப்ரோ ஒண்ணுமே பண்ண முடியாமல கைஸ் பார்க்கணும்னா சேனல் அப்படி லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க கைஸ் 8 people are watching thanks for watching 5 பேர் பிரைஸ் புஸ்காஸ் தான் ப்ரோ இல்ல ப்ரோ புஸ்காஸ் நம்ம ஒரு எஸ்எஸ் போடு செகண்ட் ஸ்பீக்கரை போடு ப்ரோ செகண்ட் ஸ்பீக்கர் தான் ப்ரோ 3 பேர் செகண்ட் ஸ்பீக்கர் ப்ரோ இங்க வேணுங்கல புஸ்காஸ் வேணா ட்ரை பண்ணுவோம் புஸ்காஸ் பாக்ஸிங் இது செட் ஆகும் நினைக்கிறேன் கடைசி நேரத்தில் அப்படியே போட்டான் ப்ரோ அது ஏன் தப்பு தான் ப்ரோ அதான் ஏன் தப்பு இல்லைன்னா அழகா போட்டு போயிட்டுருக்கான் ஐயோ இனிமேட்டு வன்மமாரா இருக்குமே ஃபுல்லா அடிக்க விட மாட்டானுங்களே Well, look, they know they've got a height advantage, and it's time for them to use it. No, he's managed to misplace that. ஒரு நிமிஷம் ப்ரோ Zico. That's been intercepted. He read that really well and stopped it. Skillfully cut out. He is so at ease on the ball. I think the message here is quite clear, Peter. They want another one and will seemingly keep going until they get it. Now this could be a chance. And the shots! ஐயோ மை காட் ப்ரோ Referee's given a throw. சின்ன ப்ரோ Pepe. Roberto Carlos. Now it's Matheus Cunha, and he's picked out the run. யாருக்கு That's கிராஸ் ப்ரோ fabulous. There's the shot. And the whistle's gone, presumably for offside. முடிச்சிடலாம் ப்ரோ Well seen. Saw that coming. That's great positioning. So good from him. Bergomi. And it's Son Heung-min. Conte. Can he Goal spark pain a na counter ano. here? நகல் போலே And that's the end of that. It all started well enough. And he's quick to snatch it back. Rijkaard is the team's great visionary. Santos really can only do one thing now, Peter. Get the ball up front, make sure it sticks, and sustain some pressure. போச்சு ப்ரோ அவ்வளவுதான் ப்ரோ ஆள் ஆரம்பிட்டான் ப்ரோ And they've got rid. Fighting looking ball that. And that's been won straight back.
Well, they shouldn't be dawdling at this stage. They need to get the ball in the mixer and quickly. Fourth official showing that there will be 3 minutes of added time. Son Heung-min purring through the gears. காலி ஆளுக்கு நேரத்துக்கு அவன் நடுங்கிட்டு இருக்கும் உள்ள அப்பா இப்பறா அப்படினு. It's make or break time now and they're all headed for the penalty box. Cannavaro getting this one clear. ஐயோ And that is the end of it. They hung on right till the finish. செம்ம மேட்ச்ரா. Quite a game that was Just always miss on the bro. knife edge until the very final whistle. No shortage of endeavour, effort, at times effort. பரவாயில்ல. நைஸ் நல்லா விளையாண்டான். ஆமா குட் கேம் நைஸ் ப்ரோ. ஜஸ்ட் அந்த 3 டிஃபென்ஸ் செம்ம டிஃபென்ஸ் ப்ரோ உண்மையாவே. கனவரவும் பெப்பவும் இவனும் ஜஸ்ட் மிஸ் வேற ஆயிட்டு. பிகே ஆமா பேரு மறந்துச்சு ப்ரோ. சே ஓ 3 பேரும் நின்னு செஞ்சுட்டானுங்க. அவனுங்க இல்லைன்னா கண்டிப்பா அடிச்சேன், சத்தியமா அடிச்சிருந்துருவேன். அதுல அந்த ஒருத்தன் கூட அதுல கம்மியா இருந்தானா போட்டு பொழந்திருக்கான். செம்ம டிஃபென்ஸ் நல்லா இருந்துச்சு. நல்லா டிஃபென்ஸ் அவனோட. ப்ரோ இத கவரை கழட்டிட்டு இது ஒட்டிடலான்னு இருக்கேன் ப்ரோ. பேசாட்டுக்கு டெம்பர் ஸ்கிராட்ச் கார்டு மாதிரி இருக்கும்ல, அதை ஒட்டிட்டு கேமரா மட்டும் சும்மா அந்த இதை போட்டு விட்டுலான்னு இருக்கேன். கைக்கு ரொம்ப பெருசா இருக்கு ப்ரோ. இந்த கவர் போட்டா எதுவும் இது புளி தோல் மாதிரி இருக்கு ப்ரோ இந்த கவர். கையா அந்த இடத்துல புடிச்சு கை பண்ணு. கவர் போடாம யூஸ் பண்ணவே நல்லா இருக்கும். பை பேரு சைலண்டா பாக்குறாங்க. ஆமா யாருன்னு தெரியல, நம்ம பைசா தான் இருக்கும். ஆமா ஐயோ ஆமா ப்ரோ செம்ம இதுதான் ப்ரோ. உள்ஸ் யாரும் ஆல்ரெடி விளையாண்டு. அப்ப 2 பேருமே முரட்டு கைங்க. பார்சலோனா இருந்த இவனும் பிகேவும் சரி, இது பெப்பும் சரி. அடுத்த டாப் ரைட்ல தான் இருந்தானு. அழிக்கவே முடியாத அளவு இருந்தானு. யுனைட்டி வச்சிருக்காங்களா கொடுத்துட்றானு. அழிக்க முடியாத மாதிரி இருப்பானு. இந்த ரிபெரி இருப்பான் தெரியுமா, ரிபெரி இவன் பைரன்ல இருப்பான்ல, அதுல வந்து ராமோஸும் அவனு இப்படி காலை விடுவான் பாருங்க தலைவன். அப்ப அவன் வந்து சொல்லிடுவான் இந்த மாதிரி ராமோஸ்ட வந்து நீ வந்து பாலை பாத்துக்க, நான் அவனை பாத்துக்கிறேன் அப்படின்ட்டு. அதே மாதிரி பாலை வந்து ராமோஸ் தடுப்பான், தலைவன் ஓடி போய் ஒரு ஆனா ராமோஸ் தரலாம் நிறைய விடலாம் ப்ரோ. லைசன்ஸ் இருந்தாதான் விட முடியும். FC24 மாதிரி இல்ல.
எஃப்சி மொபைல் மாதிரியே இந்த அளவுக்கு இ ஃபுட்பால் பீக்ல கிடையாது. இ ஃபுட்பால் ஆனா அதோட இது எனக்கு தெரிஞ்சு ஏதோ நல்லா இருக்க மாதிரி தான் எனக்கு என் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூன்னு சொல்றேன். நேற்றுக்கு பேக் வைப் அவுட் ஐயா மோஸ்ட் ஆஃப் த பீப்புளுக்கு. ப்ரோ சும்மா இருங்க ப்ரோ. நமக்கு இது பேட்ரிக் யாரா கஃபூலாம் நம்ம ஸ்குவாடுக்கே செட் ஆக மாட்டானு ப்ரோ. வேஸ்ட் ப்ரோ. அந்த சிபி ஒருத்தன் தான் எனக்கு தெரிஞ்சு. அவனும் பெருசாலாம் ஒன்றும் இல்லை. நம்ம அது கனவேற அளவுக்கு எனக்கு தெரிஞ்சு போகணும் ப்ரோ. கனவேரோ இல்லை இவன் இங்கே நெஸ்டா இல்லை மால்டினி இங்கே தான் நமக்குலாம் செட் ஆவானு முரட்ட. ஆமா 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 தலைவன்லாம் காட் லெவல் ப்ரோ. டிஃபெண்டிங்லலாம் நம்ம சைல்டுஹுட்லேருந்து இப்போ நம்ம பார்க்குறோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக ராமோஸ் தான் ஒரு மறுக்க முடியாத டிஃபெண்டர். ராமோஸ் பெப்பேலாம் இந்த செகண்ட் லைவ் போட்டனால தான் ப்ரோ நிறைய பேர் வரல. நிறைய பேர் வந்து Well, it looks like a big game, sounds like a big game. Everyone involved is absolutely up for it. And we're underway. David Villa, Jim, a little gem amongst strikers. Yeah, and I think there are probably two things that set him apart, Peter. First, the ability to mould himself into any formation the team wants, often ploughing a lonely furrow up front. And second, having such a hugely impressive goal-scoring record, despite often being burdened with having to take free kicks and corners. Put it all together, and you've got one of the finest strikers of his generation. Exactly. Now it's Gullit. And that has left him in a heap. Gullit was alert to the possibility. Batistuta gets through. Tries a shot! ஐயோ வாட் அ சேவ்டா. Has reacted superbly there. உங்க பெஸ்ட் டிஃபரெண்ட் டுயோனா கேம் புரியல ப்ரோ. டிஃபென்ஸ் டுயோவா என்னோடதா? என்னோடது வந்து இதுதான் ப்ரோ. பழைய இதுதான். They've played it short. Shot surely. Santos மால்டினி looking to go forward. எஸ்டா அந்த மாதிரி தான். All the way back. Toure spots it and intercepts. Pele running with the ball, showing good feet, in with the challenge. யாரும் ட்ரிபிள் பண்றதே போய் விட்டானுங்க போல இருக்கு ப்ரோ. Very well to his ப்ரோ man. பிளேயரே விட்டானுங்க போல இருக்கு. இந்த அளவு கொண்டு வந்தா டிஃபென்ஸ். அதே நானா இன்னும் ப்ரோ ஆகும். ட்ரிபிள மட்டும் போட்டு இன்னும் ப்ரோ ஆயிடும். பழைய மாதிரி நம்ம Santos yet to have an attempt on goal. Oh, good read. That was well played, well stopped. He's shifting through the gears here. Oh, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. Griezmann. Well, he got rid because he was under pressure. Passing is crisp and sharp. And this is Batistuta. Yaya Toure produces the perfect tackle. Griezmann! always. It's their second corner of the game. He rises! And it's Pasa Batistuta. para. Shin to shin, bicep to bicep, and he wins out.
Aranda pattu saadam bro on fire. Here's the Hey, shot. Loose ball now, and there's a chase on to retrieve, and he's following up. That's a half-decent try. Yeah, I think he's going to be a bit disappointed with that piece. Prem, You bro, would mail have madam fancied him to at least hit the target. bro mail കാണാം. ഏയ് അയ്യോ വേണടാ നീ പക്കത്ത് അടിച്ചിടാറാ പോച്ചുടാ. Oh, he's been യോ ബ്രോ ഒരു നിമിഷം chance. Goal, Argentina. Was there ever any doubt? Peter, I can tell you. എങ്ക ഇയാളെ മെയില Of a cold-blooded execution. A 1-0 lead established. It's so often the case with goal scorers, little influence, and all of a sudden Shapes to shoot. ப்ரோ தடுத்துறானுங்க ப்ரோ. ஆனா நான் காட்டடி அடிக்கிறேன் ப்ரோ தடுத்துறானுங்க. that's very, very good. bro எங்க ப்ரோ மெயிலே காணோம். More than that. எவ்வளவு வேலை ப்ரோ. And he's there to clear it. And now a sudden chance to counter. அடுத்த மேட்ச் தோல்வி ப்ரோ. Now it's Batistuta. And that interception was most necessary. That's great positioning. So good from him. He steps in, and that's the end of that. Ronaldinho. They've got to make this nice and quick. Pass somewhat off target. Argentina trying to orchestrate a breakaway here by the looks of it. உப்பானா I would ஆமா say ப்ரோ that பாத்து. this is probably the easiest way to play the game because you try and absorb in numbers defensively and then you look to hit it with a long ball quickly on the... Oh, shooting chance! Denied by an யோ influence. போச்சே. Really anticipated that well, didn't ஒரு he? செகண்ட் தான் ப்ரோ. மெயில பார்த்து வரக்குள்ள Oh, smashing header! Firm header just off target. That's a great attempt, although he clearly feels he should have done better with it. Now it's Messi. Knocks it into space. Now it's Super. Neymar. He's found a way. Big chance! அவ்வளவுதான். They've done it! வாட்டா பாஸ் வாட்டா கோல். That brings up the Nice, nice, nice. century. இது தேவையில்லாத வேலை ஏன்னா எனக்கு தெரிஞ்சு 100 for one very special player. ஈஸியா நம்ம ஜெயிக்க வேண்டிய மேட்சை போய் தோத்துக்கிட்டு தான் வேலைக்கு ஆகுது. The finish sumptuous. Just when they thought they may be in at one end, they end up shipping a goal at the other, and it's all due to wonderful counter-attacking. They hardly had time to Hey! react, and there's only one word to describe that: clinical. And that has added a whole new complexion to the game. Well, I'd happily watch this every week, Peter. This is exactly what you want from a big game. It's good running with the ball. And here's Messi. Rijkaard. This is the time you need that pace. Oh, no question, that's a foul. The referee has... எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த சீசன்லயே நம்ம இப்பதான் வந்து ஓரளவு நமக்கு ஸ்குவாட் செட் ஆகி விளையாடுறோம். Rijkaard. அப்புறம் எல்லாம் முன்னாடி இருக்கு. Referee brings the first half நெய்மார் to ப்ரோ close. நெய்மார் தலைவன் வந்து Nothing to Hold me, separate Mark. the two teams at half time. They've both given it a really good go and they head நீங்க என்ன ப்ரோ கிரிக்கெட்டா? all square. How's the first half compared with your expectation? Santos really showed some... ஏய் பாக்கணும்னா சேனல் லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க. Peter, after going behind. So I think the 30 பேர் பாக்குறீங்க. அப்படியே பார்த்துட்டு பாருங்க லைக் பண்ணிட்டு பாத்தீங்கன்னா எனக்கு சந்தோஷமா இருக்கும். keep going and keep doing what you've been doing because it's pretty good. Well, it's been a tight game, but one that's packed with incident and talking points. A decent watch this, and it's 1-1. யூடியூப் என்னன்னு தெரியல திடீர்னு. Cambio en Argentina. Número 9. Número 10. Messi. Santos get the second half going. Entran. Número 11. Bergomi Número wins the 77. duel this time. Número 13. Costa Curta charging forward, the ball at his feet. Oh, important interception. They'll want to make the most of this turnover.
Also be happy about that at all. They were pedestrian in possession and carried almost no threat at all. Guti tries to play it through. Pele gets into some space and he's managed to get free. Lovely passing, real chance. It's loose now and they want to get it back. And he's taking no chances there. Pele and a chance. அவ்வளவுதான் இவ்வளவுதான் அந்த இடத்துல நமக்கு அவன் என்ன மூவ் பண்ண போறான்னு தெரிஞ்சிச்சுன்னா நம்ம தான் கை 26 வேர்ல்டு கப் ஆடுவோமான்னு தெரியல. ஏன் ப்ரோ என்ன ப்ரோ நான் கிரிக்கெட்டே பாக்குறது இல்ல ப்ரோ. எப்படி இவ்வளவு ட்ரிபிள் பண்ணி ஸ்கில்லா போட்டு அவன்கிட்ட கொடுத்தேன் பாத்தீங்களா? அதுதான் ஜோன் செப்ஸ். அதுதான் நண்பர்களே ஜோன் செப்ஸ் லைவ் பாத்தீங்கன்னா நிறைய நடக்கும். ஆனா எல்லாமே தப்பா நடக்கும். நோட் பண்ணிக்கோங்க. வருமா எல்லாரும்? Baresi attempts a clearance. Mbappe. There will be a throw-in. Oh, he refuses to take the bait. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. Oh, now here's an interesting matchup. Nice interception, well timed. He's chosen to go back. And here's Hullet. Pele. It's Pele! Oh, yo, bro. Come on, goal, bro. Yamadi. Bro, Morata அடிச்சான் bro. A two-goal lead and they're firmly in control. Oh, you know. Let's see. Don't just tapa. Oh, what a finish. I mean, an instinctive finish at that, and he probably didn't even have time to think about it too much. And now he has two. Two up and into a position of real. Oh, they could be caught. Chance for a shot. நிறைய மேட்ச் சைடுல பார்த்தாங்க. இப்பதான் போறேன். And one more try. பாருங்க. அண்ட் சார்லாம் கொளுத்துறான். ஏய் எப்படி ப்ரோ ஜெர்சில அவனுக்கு பேர் இருக்கு எஃப்சி னு வந்திருக்கு. இருங்க பாப்போம். Argentina have their third corner. Little pass back. Well, to be honest, I think I would have done that too. And now they can spring out of defense. வெரேசில போட்டேன். லோ கேப் இருந்தும் கரெக்ட்டா. அதுதான்டா. Argentina appear to be happy to let their front players stay up front all the time. Well, it's signalling to the opposition that they're setting themselves up for the counter-attack. It's plain and simple. And he was quick to react. Griezmann tries to pass it through. And it's played in here. Almost 75 minutes on the clock now. Zanetti. இந்த இடத்துல வந்து அவனால முன்னாடி மரலாம் நகர முடிய மாட்டேங்குது. டக்குன்னு கூட்டிட்டுலாம் அந்த பால பாஸ் போட்டுறான். It's a searching pass. Actually. No joy this time. Offside. And the whistle's gone, presumably for offside. ஊரெங்கும் 10,000 மாறாத. Guti. That's been intercepted. He read that really well and stopped it. That's really well manoeuvred. இவன் சடனா ஸ்டாப் பண்றதாம் ஒரு லூசு மாதிரி இருக்கு. சேமா. ஏன் சடனா ஸ்டாப் பண்றானே? சடனா ஸ்டாப் பண்றதுதான் ரொம்ப இதெல்லாம் ஸ்டாப் பண்ணவே முன்னாடினா நல்லா நிப்பானுங்க ப்ரோ. என்னமோ என்னன்னு தெரியல. மாத்தி போட்டான்னு நானே
சன்னிங் ப்ரோ ஒரு இதுக்கு போலாம் ப்ரோ. ஒரு ஃபார்வர்டு கூட வேணாம் ப்ரோ. டிஃபெண்டர் கார்டுக்கு ஒரே ஒரு கார்டுக்கு போலாம் ப்ரோ. மால்டினி கார்டுக்காச்சும் போயிருக்கலாம் பை. Now it's Cruyff. Rijkaard. Kante cuts out the pass. Well, there is a look that says it all. A piercing stare. Yeah, he just didn't seem to get enough on the pass, Peter, did he? And he's quick to snatch it back. And it's Griezmann. Well, it just petered out. No penetration at all, having had a great deal of the ball. Good take, and is he in? It's all a little bit desperate, but it's got the job done. Well, I thought they got off lightly there. The odds were stacked against them. இது நெய்மார் கூட அடிக்கலாம். அப்புறம் அந்த மால்டினி கிடைச்சிருந்தா கூட நல்லா இருக்கும். Yeah, they were looking for a counter attack. And he's picked out the run. He's having a go. Ah. Oh, full marks for that effort. He actually looks pretty annoyed with himself there. He's usually better than... ப்ரோ உன்ன ஃபுல் பிளேயரை காட்டுங்க. இதோ நண்பர்களே, உங்களுக்காக தான் நண்பர்களே இப்போ எல்லாம் ரெடி பண்ணி வச்சிருக்கேன். பாருங்க, இதை இப்போ இதுதான் போட போறேன். And the number on the board is 3. Cruyff. உங்களுக்காக தான் இன்னைக்கு எல்லாம் ரெடி பண்ணியாச்சு. 10 மேட்ச் விளாண்டுட்டேன். 5 மேட்ச் 6 மேட்ச் விளாண்டு சூப்பரா இருக்கும். எல்லாம் ஒரே வாக்குல தான் ஓடுறானுங்க. நல்லா இருக்கானு. பாருங்க, சூப்பரா இதுதான் நம்மளோட வரேன். இந்த பா கைஸ், இங்கே வரேன் கைஸ். உங்களுக்காகவே ஒரு புது ஃபார்மேஷன் எடுத்துட்டு வந்திருக்கேன். ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு ஹோல் பிளேயரு, ஒரு கிளாசிக் நம்பர் 10, அப்புறம் ஒரு டீப் பிளே ஃபார்வேர்டு, ஒரு பாக்ஸ் டு பாக்ஸோ இல்லை ஆஃப் ஸ்ட்ரீட் ஸ்டிக்கரோ ஏதோ ஒன்று வச்சுக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் ஒரு கிரியேட்டிவ் பிளே மேக்கர், 2 ஆங்கர் மேனு, ஒரு டிஃபென்சிவ் ஃபுல் பேக்கு, அப்புறம் 2 டெஸ்ட்ராயர், ஒரு அட்டாக் கோல் கீப்பர். இதுதான் கைஸ் நம்ம ஃபார்மேஷன். ஒரு 10 மேட்ச் விளாண்டு பார்த்துட்டேன். 10 மேட்சும் தரமாக இருக்குது. உங்களுக்கு யாராச்சும் வேணுன்னா நோட் பண்ணிக்கோங்க, சரியா? நோட் பண்ணிட்டு விளாண்டுட்டு கமெண்ட்ஸ் எல்லாம் சொல்லிடுங்க கண்டிப்பாக. இது ஷார்ட்ஸுக்கு நண்பர்களே, தப்பா எடுத்துக்கோங்க. ஜோன்ஸ் ஃபுட்பால் அகாடமி ஆரம்பிச்சிருவோம் ப்ரோ கண்டிப்பாக. ப்ரோ ப்ளீஸ் புட் திஸ் பார்ட் ஆஃப் தி ஷார்ட். கண்டிப்பா ப்ரோ, உங்களுக்காக தான் ப்ரோ ரெடி பண்ணேன். அவ்வளவுதான். அங்க பாருங்க, உங்களுக்காக தான். சப்ஸ்டியூட்லாம் எவனுமே தேவை. சப்ஸ்டியூட்லாம் நார்மலா வச்சுக்கோங்க. கண்டிப்பா போட்டு ப்ரோ ப்ளீஸ்லாம். ஏன் ப்ரோ வேணாம் ப்ரோ ப்ளீஸ் ப்ரோ, நான் சாப்பிட போகணும் ப்ரோ. இன்னும் நகி பேட்டா ப்ரோ, பே விட்டா அப்புறம் அவ்வளோதான் கொண்டு விடுவானு வீட்டில். கோ ஒன் என்ன ப்ரோ சொல்றாரு அவரு? ப்ரோ அவருக்கு எதுனா ப்ரோ அவர்கிட்ட சொல்லுங்க ப்ரோ. கொஞ்சம் நான் படித்த நண்பர்கள் யாராச்சும் இருப்பாங்க, கொஞ்சம் அப்படியே சொல்லுங்க. கடையடா ஜாபி கிவியே கொடுங்கடா, நான் மன நிம்மதியா போவேன்டா. ஷோ ரிவர்ஸ் ப்ரோ. என்ன ப்ரோ புரியல? ரிவர்ஸ்னா ரிவர்ஸ்னா என்ன ப்ரோ? புரியல ப்ரோ. திரும்பி சொல்லவா உங்களுக்கு? சப்ஸ்டியூட் கேக்குறாரா? என்ன ப்ரோ என்ன ப்ரோ கேக்குறாரு அவரு? என்ன கேக்குறாரு ப்ரோ? இதுல சப்ஸ்டியூட்ல நீங்க என்ன வேணா வச்சுக்கோங்க ப்ரோ. இங்க இருக்க ஸ்குவாட் அப்படியே இங்க வச்சிருங்க, அவ்வளவுதான் வேலை முடிஞ்சு.
இல்ல திரும்பி சொல்லட்டா? எல்லா பிளேயரும் காட்ட சொல்றாரு. ஓ ஓகே ஓகே, அதர் பிளேயர் ஃப்ரம். ஓ அங்க இருக்கா? ஓகே ஓகே ப்ரோ, இருங்க. அதெல்லாம் காட்டுறீங்களா ப்ரோ? அந்த சாரி ப்ரோ. தெளிவா அப்படி தமிழ்ல சொல்லுங்க ப்ரோ. எனக்கு தெரிஞ்சு நான் ஓப்பனா சொல்றேன் ப்ரோ. நீ இன்ஜாங்கி ப்ரோ, இன்ஜாங்கி ஜுவண்டஸ்ல இருக்கப்பையும் தலைவன் அட்டி போட்டு புறன்னு எடுக்கலாம். ஹோல் பிளேயர்னா அவனை சைன். ஹோல் பிளேயர் எப்பொழுதுமே நல்லா இருப்பானுங்க. இந்த பிளேயர் இல்லை, எல்லாமே நல்லா இருப்பானுங்க. உங்களுக்கு கண்டிப்பா வேணும்னா கோல் கீப்பர் இல்லடா, கண்டிப்பா கோல் கீப்பர் ஏதோ ஒரு டபரா கோல் கீப்பர் வச்சிருக்கீங்கன்னா ஜிகேக்கு போயிருங்க. அதை தாண்டி உங்களுக்கு சைன் பண்ணா இன்ஜாங்கி, ஜாபி, ஜினட்டி கூட அட்டாக் எல்பி, அட்டாக் ஃபுல் பேக் ப்ரோ. எனக்கு தெரிஞ்சு அது டவுட் தான். ஜாபியும் இன்ஜாங்கியும் கண்டிப்பா நல்லா இருப்பாங்க. உங்களுக்கு வந்து குறை வைக்காத மாதிரி இருக்கும். இன்கேஸ் உங்களுக்கு வந்து எல்லாமே இருக்கு அப்படின்னா உங்களுக்கு யாராவது பிடிச்ச கார்டை யாரும் ஜெயின் பண்ணிட்டு போயிருங்க. ஐயா அவன் இல்லையா? ஐயோ. ஓ அதர் பிளேயர் 11. ஓகே 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 ஓகே. ஐயா ப்ரோ, என்ன ப்ரோ சொல்றாரு ப்ரோ? இதெல்லாம் குத்து மதிப்பா தான் ப்ரோ வச்சிருக்கீங்க. இதெல்லாம் எனக்கு பிடிச்சது வாங்கிலாம் எடுத்து வச்சிருக்கேன். ப்ரோ என்ன ப்ரோ ஒரே மை டீம் உள்ள போங்கய்யா. ஓகே மை ப்ரோ. ஓ இங்க இருக்கா ப்ரோ? சாரி சாரி. ஐயோ போத்தா, இதை இவ்வளவு நேரமா பார்க்க தற்கொலை தாலி மாதிரி மேல பாத்துக்கிட்டு இருக்கேன் ப்ரோ. ப்ரோ சாரி ப்ரோ, சாரி ப்ரோ. இந்த பாருங்க ப்ரோ, இங்கெல்லாம் யாரும் இருக்க மாட்டானுங்க ப்ரோ. இங்கெல்லாம் சும்மா கம்மியா தான் இருப்பானுங்க. பாருங்க இந்த மாதிரி ஜல்டானு, ஓபா, மார்க்கினஸ், ஜிகே, இதெல்லாம் சும்மா டம்மி பிளேயர் தான் ப்ரோ. பெருசாலாம் இதுல இருக்காது. நான் அதுல வச்சிருக்கிறது மட்டும் தான். கோல் கீப்பர்னா ஒரு 2 3 கோல் கீப்பர் நல்லா இருக்கும் அவ்வளவு. அவ்வளவுதான் நண்பரே. என்ன மனுஷன். தேங்க்ஸ் ப்ரோ. ப்ரோ தேங்க்ஸ் எல்லாம் ஏன் ப்ரோ? எனக்கு நீங்க பேசுறது புரியாம நான் கீழேயே பார்க்காம மேல பாத்துக்கிட்டு இருந்திருக்கேன். என்னடா இது அப்படின்னு இன்னமும் சொல்ல வராரு உலகத்துக்கு. நான் முழிச்சிட்டு இருக்கேன். நன்றி நன்றி. பாருங்க ப்ரோ, கட் பண்ணிட்டு போனாலே வியூவே போல ப்ரோ. ஜலட்டான் ஒர்த்து ப்ரோ, ஜலட்டான் ஒர்த்து. ஆனா என்ன ஃபாக்ஸ் இன் பாக்ஸ் ஓகே, அது அது ஓகே தான். கோல் போச்சர் இருந்தா இன்னும் நல்லா இருந்திருக்கும். ஃபாக்ஸ் இன் பாக்ஸ்னால கொஞ்சம் இதா இருந்துச்சு. பாய். டீம் கரெக்டா வச்சிருக்கேன். எதனாவது மாத்தினா அவ்வளவுதான் கொலாப்ஸ் ஆயிடுவானுங்க ப்ரோ. வேணாம். நான் என்ன பண்றதுன்னு தெரியாம நான் யோசிச்சு வச்சிருக்கேன் ப்ரோ. லிட்டரலா இந்த 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 நான் உருவாக்குறதுக்குள்ள ஒரு சீசனே முடிய போகுது ப்ரோ. ப்ரோ அந்த கேம் அனலைஸ் பண்ணி தான் ப்ரோ என்னால விளையாட முடியுது. ஏன்னா நார்மலா நம்ம பாட்டு தூக்கி போட்டு விளையாட முடியல. லிட்டரலா அதான் உண்மையா இருக்கு. புரியுதா? ஒரு மேட்ச் நல்லா விளாடணும், அடுத்த மேட்ச் சொதப்புறானுங்க. அடுத்த எதுவுமே சொதப்பாம இருக்கணும்னா ஓரளவு நம்ம அனலைஸ் பண்ணி விளாண்டாதான். கிராஸ் ஃபேம் இருக்காங்க. ஓகே 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 ப்ரோ, அப்ப பிரச்சனை இல்லை. இல்ல அது ப்ரோ நீங்க விளையாட வேணாம். அப்ப ப்ரோ அப்படி சொல்ல தப்பா எடுத்துக்க. விளையாட வேணாம் இல்ல. அது இந்த ஃபார்மேஷனை மாத்திராதீங்க எக்காரணத்து கொண்டாலும். அது அது ரொம்ப கஷ்டம். பாக்ஸ் என்ன பாக்ஸ் கிராஸ் ஃபேம் இருக்கு. ஆமா ப்ரோ, அதுக்கு என்ன கரெக்டா. நம்ம தான் கிராஸே போட்டு ஆடுறது இல்லையே ப்ரோ. ஜலட்டான்லாம் நான் எடுக்கவே சொல்ல ப்ரோ, அந்த பையன் எடுத்தாப்ல. சரி விடுங்க பரவாயில்ல.
அவ்வளவுதான் நண்பர்களே, ஒரு 630 லைக் நான் சப்ஸ்கிரைப் வந்துருச்சுன்னு நினைக்கிறேன். அவ்வளவுதான் 440, இன்னும் ஒரு 40 சப்ஸ்கிரைப் தான் கைஸ். ஓகே ஓகே ப்ரோ, ஓகே. சரி பாய், தேங்க்ஸ் பாய். அபு ப்ரோ பாய், பேட்ஸ் பிளே ப்ரோ பாய். அவர் பேர் என்னப்பா? கிறிஸ்டியா, கிறிஸ்டி திவாகா. ஓகே ஓகே ப்ரோ, எல்லாத்துக்கும் பை பை பேஸ். பை பை. சாரி, நீ ரொம்ப ரோல் ஆகுது என்னன்னு தெரியல. சரி கைஸ், அபு ப்ரோ பாய், பேட்ஸ் பிளே ப்ரோ பாய், அப்படியே கிறிஸ்டி ப்ரோ பாய், எல்லாத்துக்கும் பை 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 பை. மீண்டும் நாளை சந்திப்போம், பார்க்கலாம். ஓ